অস্ট্রেলিয়া সিডনি থেকে ফুটবলের বাড়ির খবরে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আমরা আমাদের একটা স্পেশাল শো, এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লির যে বিদেশি সাংবাদিকদের যে সংগঠন ফরেন করেসপন্ডেন্ট ক্লাব, সেখান থেকে সরাসরি একটা সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেবেন। সেই সংবাদ সম্মেলনে আমরা সংযুক্ত হব। আমরা আমাদের সাথে কিছু অতিথি আমাদের সংযুক্ত হবেন। এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন ফ্রান্স থেকে চৌধুরী মারুফ অমিত, তারপর বিলাত থেকে সুরত মনসুর যুক্ত হবেন, আমাদের আরো কিছু গেস্ট যুক্ত হবেন। আমরা এটা সরাসরি সেই সম্প্রচারের সময় আমরা মাঝে মাঝে আমাদের অতিথিদের বক্তব্য শুনবো। তবে আমাদের মূল টার্গেটটা থাকবে আমাদের সরাসরি সম্প্রচার, যেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য প্লাস হচ্ছে এই আয়োজনটা 5ই আগস্ট দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। আর এই আয়োজনের শিরোনামটা করা হয়েছে হোম কামিং, মানে শেখ হাসিনা যে বাংলাদেশে ফিরে আসছেন, এই বিষয়টাকেই কিন্তু এখানে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হবে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর আইটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব জয়, তিনি কিন্তু মূল প্রবন্ধটা এখানে পরে শোনাবেন। প্লাস হচ্ছে আওয়ামী লীগের মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং নিরাপত্তা বিষয় আমিনুল হক পলাশ, এবং এই যে উদ্যোগটা ওই সাংবাদিকদের সংগঠন প্লাস নিয়োগ ভিত্তিক বাংলাদেশ হিউম্যান রাইট ওয়াচ এর মহাসচিব প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, তিনিও এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সাকিব আল হাসান এখানে সরাসরি উপস্থিত থাকার কথা ছিল। সাকিব এই মুহূর্তে হচ্ছেন শ্রীলঙ্কায় একটা খেলা উপলক্ষে, আজকেও তার একটা খেলা আছে, এজন্য সাকিব সরাসরি উপস্থিত থাকবেন না, ভিডিওতে উপস্থিত থাকবেন। ওয়াশিংটন থেকে সজীব জয় ভিডিওতে উপস্থিত থাকবেন। আর হচ্ছেন আমিনুল হক পলাশ বিলাত থেকে, তিনি ভিডিওতে উপস্থিত থাকবেন। আপনারা জানেন আমিনুল হক পলাশের একটি বই সর্বশেষ খুব হইচই ফেলে দিয়েছে ইউনুসের যে করাপশন নিয়ে। ইউনুসকে পৃথিবীর মানুষ একটা ফেরেস্তা মনে করত, কিন্তু ফেরেস্তা যে কত বড় শয়তান এই মুখোশটা উন্মোচন করেছেন আমিনুল হক পলাশ। আমরা অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে গেছি, সেটা আমরা সরাসরি এখন সেখানে আছি, আমরা তাদের ভয়েসটা শুনবো সেটা। আমরা এখনো কিছু শব্দ বিভ্রাট আছে, আমরা খুব তাদের শব্দ সমস্যাটা কেটে যাবে আমাদের। এই সংবাদ সম্মেলনটা বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিব্রত এই কারণে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ সেটা দেখবেন। আর হচ্ছে তাদের যে জুলাই সন্ত্রাসের যে বার্ষিকী নিয়ে তাদের প্রোগ্রামটা আড়াল হয়ে গেছে এর মাঝে। আমরা সেখান থেকে শব্দের অপেক্ষা করছি, আমরা ভিডিওটা পাচ্ছি, সেখান থেকে শব্দটা পাচ্ছি না আমরা এখনো। আমরা অন্য একটা সংযোগে যাওয়ার চেষ্টা করছি, এই সংযোগের মাধ্যমে আমরা শব্দ পাচ্ছি না, সেখান থেকে আমরা সরাসরি শব্দ সহ একটা নতুন একটা লিঙ্কে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন বিলাত থেকে এখানে যুক্ত হচ্ছেন আমিনুল হক পলাশ, ওয়াশিংটন থেকে সজীব জয়, শ্রীলঙ্কা থেকে সাকিব আল হাসান, আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এখানে থাকবেন। তার উপস্থাপনটা সম্ভবত অডিওতে হবে, আমরা এখনো নিশ্চিত না। এখানে তার হোম কামিংটা, তিনি কি কারণে দেশে ফিরে আসছেন, where the
parties he picked were Jamaat and BNP. The parties their favor to him. Both parties would go on to form a government in 2025 following EU's method. Diplomatically, we request help in the restoring stability in Bangladesh. We request a fair trial for Sheikh Hasina has and ইন্টারনেটের চাপটা বোঝা যাচ্ছে এত। where the Awami League government can contest so that সারা পৃথিবী থেকে একযোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখার চেষ্টা করছেন, এর জন্য সেখানে ইন্টারনেট সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারছি। democracy can be restored in Bangladesh. Thank you. Thank you for all. Thank you very much. Also, can I have Saqib Al Hassan online, please? Can you hear us, Saqib? Bhai? ফরেন করেসপন্ডেন্টসদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট যিনি, তিনি একজন ফিলিস্তিনি লেবানিজ বংশোদ্ভূত। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে আছেন এবং সম্ভবত তিনি একজন ভারতীয় নাগরিকও এখন। As a nation, economically, the growth in gross. Okay, we will get the translation later on for those who are interested in the cricket to listen to it. We had Mr. Saqib, then we have Mr. Amin al-Haq Polish speak also with us. He is a former diplomat and security analyst. He's with us online. Hello, am I audible? Unmute yourself, please. Yeah, it has been unmuted. Am I audible? Hello. আমিনুল পলাশ আমাদের নিয়মিত অতিথিদের একজন, তিনি লন্ডন থেকে যুক্ত হচ্ছেন। Yeah, we can hear you. Okay, thank you. Good evening. My sincere thanks to the Foreign Correspondents Club of South Asia, the organizer, the journalists present here today, and all distinguished guests. I'm Aminul Haq Polash, a former intelligence officer and diplomat from Bangladesh. I speak from professional experience and from serious concern about the security direction of my country. The issue I want to address is not only a domestic political concern, but a regional security concern. Since 5th August 2024, Bangladesh has seen the renewed rise of terrorism and Islamist extremism. This poses a serious danger not only to Bangladesh, but also to South Asia. Anil. Hello. 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 পলাশকে আমরা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু সে দিল্লির ওই লোকেশন থেকে তারা হয়তো শুনতে পাচ্ছেন না তাকে। Mr. Polash, please speak. Okay. Am I audible now? Yeah. Yeah. Let me begin with the recent facts. On 24th July 2026, a powerful IED hidden inside an umbrella was found under the Motijil metro station.
On 31st July, a pressure cooker bomb was recovered near a tea stall in Ashulia Shavar. On 1st August, bomb-like objects were reported near Mirpur 10 and Farmgate metro station. And just days before, on 3rd August, a bomb kept in a bag exploded in Borishal, severely injured 3 people. These are not isolated incidents. They are early warning signs. An IED doesn't appear by accident. It requires knowledge, material, testing, delivery, target selection, and logistical support. When such incidents appear in different parts of the country with increasing regularity, it shows that extremist actors have developed both capability and network. The authorities remain in denial. There has been no visible action against the networks behind these incidents, no meaningful arrest, and no serious public explanation. The Home Ministry has categorically rejected the presence of militancy in Bangladesh, even as warning signs continue to appear on the ground. Bangladesh has seen this denial before. Immediately after the BNP Jamaat alliance came to power in 2001, extremist procession appeared across the country chanting, Bangla will be Afghan, we will be Taliban. When the notorious JMB terrorist Bangla Bhai emerged, the government dismissed him as a media creation. That denial gave militant networks the space to organize and expand. The consequences were severe. In 2005, JMB carried out coordinated bomb attack across 63 districts of Bangladesh. On 21st August 2004, grenades were thrown at Aomi League rally to assassinate Sheikh Hasina and eliminate the party leadership, killing 24 people and injuring more than 300. The 10-truck arms haul showed how Bangladesh was used as a route for weapons intended for insurgent networks in the region. Even a foreign diplomat was not spared. British Ambassador, High Commissioner Anwar Choudhury was attacked at Shahjalal's shrine in Sylhet. So when the current authorities deny the return of militancy, I don't hear the reassurance. I hear history repeating itself. The important question is this. Anil, connect me, please. The I have to important stop question- you here. I'm sorry. We have a problem. We have a problem with your audio. Apologies for everybody. We will continue with the program until we fix your audio, please. Just bear it with us, okay? Because we have other, we will come back to you. May I ask Abu Ubaida Arin to speak, please? Good evening, everyone. Present over here today. Thanks for joining us today. And special thanks to everyone who is broadcasting in Bangladesh, despite of government's technocratic, electronic, dictatorial statement of not letting our Prime Minister, the former Prime Minister of Bangladesh, our party president, যেখান থেকে প্রচার হচ্ছে এখানে এসে আইটির ব্যাপারটা খুব একটা ভালো না সম্ভবত, যে বারবার সমস্যা তৈরি হচ্ছে সেখানে। Camera. ইন্টারনেট ভালো না। নেট প্রচুর বাফারিং হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যেহেতু সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ একসঙ্গে দেখার চেষ্টা করছে, এর জন্য of a vision, and we believed in the vision so deeply that we carried her to a landslide victory, and she did not forget that promise. She took a country that ranked #1 in corruption and built it into one of the fastest growing economy on earth. She found a nation built by bare khamba or lamppost, without wire and electricity, and built it with wireless innovations. She found a nation where trust funds and foreign aid were looted, where 10% commission to however is a must thing to get a tender or any kind of business in Bangladesh. And she created, from that nation, she created Padma Bridge with our own money. Okay, thank you. She never stopped building for the youth, not once. And late today, she sits in exile because of a conspiracy meticulously designed to turn the youth against her, to use the youth, the very generation she built for, as instruments and dismantle the future. Look at where we stand now. The ranking of Bangladeshi passport is at the lowest point in memory. Our youth cannot travel abroad even for their studies. Inside the country, more than 2 lakh, I repeat the number 2 lakh,
students are unable to join their institution along with more than 3,000 professors due to having the ideology of progressive Bangladesh, the ideology that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman gave us. They can't join because supporting Bangladesh Student League. This is going on in Bangladesh. I would like, I'll invite you all to see the condition of the students, what they are going through, their family, and apart from their family, kindly look at the professors and their family. So I also want to remind you one more thing about the police killing. Today is 5th of August, just 2026, 2 years of ouster of our government. 2 years before this day, they celebrated as their victory. But I don't treat this as their victory. This day is especially dedicated to the police because more than 3,200 police officers were killed in 5th of August 2020 during the July-August terror. And in 5th of August 2024, you can see police's body are hanging upside down in different flyovers. This is not acceptable. Bangladesh police was the first police force who stood beside us during the War of Independence. The first police force who stood beside us for that. They are now facing the consequences. I also want to raise one more concern. Bangladesh authority has recently taken a decision to issue passport to all Rohingya without any kind of verification and proper recording. This will become a global security threat. You can understand the ARSA and RSA, RSO, they are highly getting trained within the border with the help of Bangladesh military also. Soon they will export terrorism all over the world. You can see in Malaysia, more than 36 terrorists were exported from Bangladesh. This is a matter of concern. But still today, I'm not hopeless because I can see it. Our youth are uprising again. This is okay. Our youth are uprising again. They are coming. The dream we had, it broke. It became nightmare now. But they are breaking out of the nightmare. They will come in front. They will stand shoulder to shoulder with Sheikh Hasina. I'm sure about this. This is not just a Sheikh Hasina, our leader has promised she will go by end of this December. This is not just a homecoming. This is a unification of 170 million Bangladeshis staying over there. They all will stand together. I remember during the 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Kaife Azmi wrote, how many people you will put handcuff on? We have 70 million. How many people you will put, how many people will hang? We have 70 million. I'm telling you, when our Prime Minister, our former Prime Minister and our party president will go back to Bangladesh, you will see, I think you all will write how many mouths you will try to shut. They tried to shut our mouth for the last few days. How many mouths you will try to shut? We have 170 million. How many people you will prison? We have 170 million. How many people you will hang? We have 170 million. One homecoming will unite all 170 million Bangladeshi all over Bangladesh, and they all will stand shoulder to shoulder with Sheikh Hasina. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Joy to Deshratna Sheikh Hasina. Thank you very much. I would request Anil. Okay, Anil, can't you hear me? Anil? Mike, Anil? Okay, okay. Can you hear me now? Okay, Anil, I would like that portion of yours to be quiet in that side, please. I want quietness. I don't want disturbance. Now we are reaching to a very crucial moment. Please be quiet, okay? So now I will call Mr. Mohibul Hassan Chaudhry, Mohibul Chaudhry Nofal, former minister, please to address the gathering. Thank you. Thank you. Distinguished guests, journalists, Honorable President of Foreign Correspondents Club, thank you for the opportunity to address today's esteemed gathering. Today, while we appear before you in New Delhi, our hearts are with the people of Bangladesh. Our leader, President of Bangladesh Awami League, who has served the nation as Prime Minister for 20 years in 4 terms, will address this event. Ladies and gentlemen, today marks 2 years
since the violent ouster of our government in Bangladesh. And many of you are aware, a lot has happened over the last 2 years and the months leading to August 2024. When the uprising against our government began, our young people were told violent ouster of a government will lead to a discrimination-free Bangladesh. Instead, the past 2 years have left our country deeply divided and in a state of anarchy and chaos. Hope had been replaced with hate. Dreams have turned into nightmares. Prosperity have been replaced with poverty. Justice have been replaced with revenge. Ladies and gentlemen, today, through our leaders' address and presence, we urge our citizens, we cannot continue on this divisive and destructive path. It is time we chase unity over division, harmony over hatred, dialogue over confrontation, and justice guided by rule of law, not revenge. Ladies and gentlemen, today, across Bangladesh, millions of our citizens are struggling with high inflation and unemployment. Opportunities for young people are shrinking. Violence against women and children, journalists, lawyers, business people, and ethnic and religious minorities continue unabated. Anarchy and chaos rule society, not politics. It is, and this must change. Too much has been lost, too many lives are affected. We, as a political party, believe democracy and economy to thrive, an inclusive political polity must be established. It is in that spirit our leader Sheikh Hasina has expressed her desire to return to Bangladesh. Her and our party's objective is not to seek revenge, but fair justice and harmony. We seek a Bangladesh where political differences are resolved through democratic dialogue, where every citizen will enjoy rights under the law. Ladies and gentlemen, as a political party that has served Bangladesh for decades, we recognize no government is without shortcomings. We recognize and acknowledge leadership requires humility, accountability, and the courage to learn from success as well as failure. We remain committed to building upon our success while acknowledging where we could have done better and where we have at times failed. We seek no special privilege. We seek only the restoration of equal constitutional and democratic rights for every citizen and every political party in Bangladesh. We respectfully call upon every constitutional institution of Bangladesh to uphold their responsibilities with fairness, neutrality, professionalism, and fidelity to the rule of law. To the young people of Bangladesh, we say, your dreams matter, your aspirations matter, your future matters. You deserve a Bangladesh where you can study, work, innovate, and prosper without fear, discrimination, or political division. Ladies and gentlemen, our plea to all the friends of Bangladesh and international stakeholders is that they ought to facilitate an inclusive political atmosphere and not support the extreme elements who are continuing violence in Bangladesh and who are institutionalizing religious extremism in Bangladesh. We find the veiled extremists are often touted as liberals by certain stakeholders, and we urge to end this duality. To our people, we urge, let us come together, not as opponents, but as one nation. Let us reject the politics of hate and embrace the politics of hope. Let us replace division with unity, fear with confidence, exclusion with participation, and vengeance with justice. And let us see this homecoming of Sheikh Hasina as a chance to heal and hope
and not fight and fall. We believe together we can rise again, learn from past and progress into future. But if we don't now, if we don't, grave and worse future awaits us. We cannot let Bangladesh become a failed state. If the extremists and the fanatics are pampered and patronized, this future generation shall suffer for perpetuity. May we stand and heal together and defeat the dark forces. Joy Bangla, Joy Bangla. Thank you very much for your point of view. And I would request Mr. Aminul Haq, Polish, if you are still with us, if you can come for 2 minutes only, please. Just 2 minutes, but slow if you can. Otherwise, I have to go to the second speaker. Please, thank you. Am I listening? Yeah, am I audible now? Hello? 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 We can hear you. Okay, so let me wrap up in this way. So there are several current incidents that indicate that like Islamic terrorists and the militants are directly active in the field. Still, government is denying the fact, and it doesn't start overnight. It starts right after 5th August 2024. Militant leaders have been bailed and released. They came to the public sphere. They have become active again. The Yunus regime did not take any sort of initiative to tackle that tackle that terrorism issues. And that is still going on. So I urge to international community so that they can come forward to look into the issue, because terrorism never confined into a national border. If Bangladesh, the terrorism cell active that much that are currently visible in the field, so that will impact not only Bangladesh, but also our regional security, as well as the Bay of Bengal, our maritime route, our business, investment, everything. So my urge to the international community and the journalists to look into the issue, because Bangladeshi media is not speaking in line, and the authority is in denial mode about the resurgence of militancy in Bangladesh that we successfully combat in 16 years of Awami League government under the leadership of Sheikh Hasina. Government is planning to dissolve like CTTC, ATU. They are the fundamental backbone of countering terrorism. So these things are happening in Bangladesh. We need international community attention in this matter. Thank you so much. Thanks for having me. আমাদের লোক পলাশ মূলত বাংলাদেশে যে জঙ্গি আশঙ্কা এটা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এর আগে মহিবুল হাসান চৌধুরী কোন পরিস্থিতিতে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। So we can hear you all. Thank you. Thank you very much, Dr. Awad, for the kind introduction. Thank you as well for the National Press Club for hosting this event. Honored to be here today. You've heard the other speakers speak a little bit about what is happening in Bangladesh and what has happened. I want to bring a few things to everyone's attention, and this is something I believe that the international community needs to focus on. First of all, you have heard the refrain again and again that about the deaths during the July-August protests of 2024. Here is what no one is talking about. You have various counts on the numbers. You have the UN number of 1,400, whereas the government number is 800 something. Who are these additional 600 people? Where did the UN get those names? Our party has written to the UN, our lawyers have written to the UN again and again, and to date the UN has not provided any names. But more importantly, the UN only covers a period up to August 15th of 2024. But we know that the deaths continued. And what is most alarming, and this is something that I believe that the press, the international press, should really, really pay attention to. You see, the Yunus regime, one of the first things they did was pass an ordinance which became law called the Indemnity Bill, indemnifying
all the protesters, everyone, blanket immunity, protecting them from any prosecution for any killings. That includes killings of civilians, that includes killings of our party members, and that includes killings of police officers. Today, the BNP government that is in power, they have ratified this ordinance, turned it into law, and this continues, which means that none of the police killings, we still don't know exactly the number of police deaths, none of the police killings can be prosecuted. So my question to you is this: are killings okay? Are killings acceptable? If you can have blanket immunity for protesters to kill police officers, to kill civilians, to kill Awami League members and leaders, then why blame anybody? That is the first issue I would like to focus on, the indemnity. I think this is something that has not been paid attention to. This is unprecedented. How can you have blanket legal protection for killings by anyone, especially killings of police officers? This is unprecedented. This is completely against all human rights, against all norms of decency. Secondly, what you have had since August of 2024, you have had thousands, tens of thousands of people behind bars, which are all now, on one hand, most of them, many of them are Awami League members and leaders. Most of them are being held without any trial, without any due process, without any bail. Many of them are elderly, in their 80s. Their health is failing. Many of them have died in police custody. Not only that, killings in police custody have continued. We have documented them. We have put them up on our websites, on our Facebook pages, full list of names, exactly when, which prison they died, under whose custody. Most of them were young. They had no reason to die. They were all killed extrajudicially by the Yunus regime, and those killings continue even today. Outside of the prisons, during the Yunus regime, and even now, our party members are being hunted down and killed. Every few weeks, someone is killed somewhere. There is no due process. The police do not take any action, and the government protects these killers. So political killing in Bangladesh since August of 2024 has been legalized. This is Bangladesh today. And if any killings are legal, then why blame the Awami League at all? And finally, since 2024, not only Awami League members and leaders that have been behind bars, but anyone sympathetic to the Awami League. This includes journalists and businessmen, especially journalists, editors, owners of newspapers and television channels who were seen as pro-Awami League, have been behind bars for over 2 years now. You are the press club. Imagine if half of you, your members, your journalists, your editors, your media owners were held behind bars without bail, without due process, without charges, without trial for an indefinite period of time. Can that be imagined in any country? Is that possible in any country? Is that legal in any way? That is a gross, gross violation of human rights, of freedom of speech. And this is something I believe that should certainly alarm the international media community. This is what's happening in Bangladesh. Bangladesh today is a failed state. It's not a failing state. It is a failed state. There is no human rights. There is no freedom of speech. Even prior to this event, intelligence services went to
the headquarters and offices of every major media outlet, every major newspaper, and instructed them clearly not to rebroadcast this event, not just to rebroadcast this event, but not to provide any coverage from any international media on this event. They're not allowed to share links from foreign media on their websites. Any journalists that were seen as still sympathetic to our government or against this government, many of them were fired even in the last couple of days. This is what's happening in Bangladesh. And what is the future? What does the future hold? There is no law and order. There is no constitution in Bangladesh today. What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. And this, it does not portend well for India and the world at large. In the future, the next set of terrorists globally are going to be coming from Bangladesh, unless this is stopped now. And where it has to begin is from the media, especially you in India. You are the world's largest democracy. Your media has reach. You cannot take this as a sensational story only when something sensational, headline-worthy happens. This is something you have to cover every day. This is something that you have to raise international awareness of. If you raise it, the international media will pick it up. If the international media covers it, it will come to the attention of international leaders. That is what needs to be done. If that is not done, then Bangladesh's future is bleak. India's future security is bleak. As to what the future holds, who knows? But right now, this is the future. The Constitution doesn't exist. Even if we hope that in 4 years there will be an election in Bangladesh, who knows what form it'll take. The BNP, running unopposed, has a 2/3 majority. They can amend the Constitution however they want and ensure that the elections are set up just like the Yunus regime did, so that the BNP wins. What you have now is not justice. You've heard our former Minister Naufel talk about this. What is happening is not justice. What is happening is political exclusion of the opposition, of the largest political party in Bangladesh, in order to grab and hold on to power. That is what is happening in Bangladesh. This is democratic and electoral manipulation. That is all it is. The BNP knows that the Awami League is allowed to speak freely. People of Bangladesh are not happy right now. The economy has collapsed in the last 2 years under the corruption of the Yunus regime, and that corruption continues today under their economic mismanagement, both under the Yunus regime and the current regime. Bangladesh is on the verge of total collapse. In a few more years, the economy will have collapsed and Bangladesh will turn into a rogue state. The time to act is now. And I urge you, the place to start is in the media. We need you to bring the world's attention to this. With that, I conclude my speech. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Awad and the National Press Club for hosting us. Joy Bangla.
Wajid, but I would request you to stay online with us because there will be questions raised by the colleagues around. So please stay with us till we have the Honorable President of the Awami League, Mr. Certainly, Sheikh I will be. I will stay online to answer questions. Yes, Thank you. please. Then let me get her online, and then we will take her point of view, audio only. She's been with us, and Honorable former Prime Minister, could you please take the mic? The floor is yours. Thank you very much. It's a great honor for me to be with you. Thank you, and thank you for everybody who present here or who are দীর্ঘ listening. প্রতীক্ষার অবসান। Journalists, members of the Foreign Correspondents Club of South Asia, respected guests, friends of Bangladesh, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I thank the Foreign Correspondents Club of South Asia for giving me the opportunity to speak to you. I also thank the journalists who continue to follow events in Bangladesh with seriousness and courage. Journalism has a duty to seek truth, especially when power tries to hide it. In difficult moments of history, that duty becomes even more important. Today, I speak not only as someone who had the honor of serving Bangladesh 5 times as a prime minister, but also as the daughter of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I speak as someone who has spent her life with the people of Bangladesh. I was forced away from my country, but I was never separated from my people. Before I speak about the present crisis, I pay my deepest homage to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to the Saline national leaders, and to the 3 million martyrs of our war of liberation. I also remember with profound grief and members of my own family whom I lost on 15th August 1975. Today is also the birthday of my beloved brother Sheikh Kamal, who was 2 years younger than me. He was a valiant freedom fighter, a youth leader, a sports organizer, and a cultural activist. His life represented the courage, creativity, and patriotism of the young generation of Bangladesh. I remember him today with deep love, pain, and pride. Ladies and gentlemen, for the last 2 years, I watched my beloved Bangladesh suffer. Fear has entered homes, workplaces, and campuses. This is not the Bangladesh we built. This is not the Bangladesh for which 3 million people sacrificed their lives in 1971. Let me begin with the truth about July and August 2024. It was not a peaceful student movement. From the beginning, my government tried to resolve the issue peacefully through dialogue, legal process, and patience. But behind the language of reform, organized groups were working to turn students' demand into violent political instrument. In 2018, responding to student demands, we abolished the quota system.
In 2024, when the High Court annulled the decision, the government appealed because we wanted to uphold the abolition. I personally took the initiative for dialogue with the students and invited them to Ganabhavan, the Prime Minister's residence. Three ministers also held discussions with them. A quota reform movement was turned into a one-point demand for my resignation. False propaganda was spread in a planned way. Genuine students were emotionally manipulated, while organized groups used their movement as cover for and violence and regime change. Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. His own words exposed the truth. It was not simply a spontaneous student protest. There was no visible or responsible leadership. Instructions were given invisibly. It was organized, directed, and used to create a path to power outside the ballot box. From July 15th, the character of the movement changed. Killings, arson, attacks, and looting began. Instead, property was destroyed. Bangladesh television was attacked and set on fire. So was different buildings like Shetu Bhavan, the Directorate General of Health Services, the EPI vaccination program building, Farmgate Metro Rail Station, flyover, Mohakali Elevator Expressway, science research facilities, the Disaster Management Office, a national database center, a COVID-19 special hospital, Bangladesh Medical University, residential hotels, industrial facilities, businesses, prisons, and including Noshingdi and other district jails were attacked, vandalized, or burned. All the terrorists, criminals were released. Awami League offices were vandalized across the country. Leaders and workers were attacked and killed. Homes of ministers and senior figures associated with my government were looted and burned. The media was also targeted. Nearly 50 media center, private television stations, and newspaper offices were attacked or set on fire. Journalists were killed. Law enforcement agencies came under organized attack. Police, Sepai, the other officers were killed and their bodies were hung from flyover. Around 460 police stations were outposted or set on fire, and in some, personnel were trapped inside buildings and burnt alive. Weapons were looted. Officers were beaten to death. According to persecuted police members, at least 3,000 personnel were killed, attacked, tortured, or subjected to serious violence. Maybe network was buffering. We lost our connection. Working. I think it will be okay in 55 seconds. Citizens, state institutions, and their own lives. This is not a crime. That is the duty entrusted to them by law.
At the same time, I wanted the truth to be known. That is why I formed a Judicial Inquiry Commission on 18th July 2024. Its purpose was clear. Every casualty had to be investigated. Every incident of violence had to be examined, and every family deserved to know the truth. I met victims' families, visited the injured, and instructed the authorities to provide the highest level of medical treatment free of cost. And on 1st August, I strengthened the inquiry into a three-member commission so that the investigation would be credible and comprehensive. But after seizing power, the illegal interim government led by Muhammad Yunus stopped the investigation. They did not allow the truth to come out. They gave indemnity to those who involved in the killings. If they truly wanted justice, why did they stop the inquiry? If they had nothing to hide, why protect the killers? That one decision tells the truth. They did not want justice, they wanted power. They did not want investigation, they wanted the evidences buried. Their own words export the truth. An NCP leader said revolution would not have succeeded if police had not been killed and the metro rail had not been set on fire. A BNP leader in Sirajganj also said publicly that Enayatpur police station was burned and police were killed to make the revolution succeed. These statements show that the July-August movement was not merely a quota reform movement. It became a coordinated assault on constitutional order driven by hidden instruction, organized violence, and propaganda. The conspiracy did not end on 5th August. After 5th August, violence became a campaign of political persecution. The killing that began on 16th July with the murder of Shobuz Ali, a Dhaka college student and student league activist, has not stopped. Awami League leaders and workers are being killed, disappeared, arrested, driven from their homes, and buried under false cases. At least 10,000 have been killed or disappeared. Around 650,000 have been arrested over the last 2 years. Around 3,500 cases have been filed. Namely, nearly 450,000 leaders, workers, and supporters are accused. More than 1 million others have been listed as unnamed accused. Against me, more than 600 cases has been filed. Women activists of Satru League, student organization, youth league, other affiliated organizations are facing abuse, humiliation, torture in custody. Many leaders and workers have also died in prison amid documented accounts of torture, denial of medical treatment, deprivation of food, negligence, and denial of basic rights. The persecution is not limited to the Awami League members of only. The member of minority community, judges, lawyers, intellectuals, cultural figures, journalists, professionals, workers, even rickshaw pullers, farmers, ordinary citizens have been attacked, arrested, or accused in murder cases.
No one who stands for the spirit of the liberation war is safe. Symbols and memorials of our liberation war have been destroyed. Freedom fighters have been humiliated with garland of shoes. The historic residence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangabandhu Memorial Museum at Dhanmondi 32 has been attacked and demolished in phases. This is not random violence. This is an attempt to erase the spirit of the liberation war from Bangladesh. Muhammad Yunus himself spoke of pressing a reset button to whip away the country's previous history. They want to erase the liberation war, they want to erase Bangabandhu, they want to rewrite Bangladesh against the foundation on which it was born. Convicted war criminals have been released, militants and top terrorists have been freed. Even after a state election brought the BNP to power, the situation did not change. Bangladesh remains a grip of fear, terror, repression, economic hardship, and deep insecurity. Now, look at the condition of the country. The progress we built has been destroyed, and ordinary people are paying the price. GDP growth has fallen to 2.22% compared with 6.80% during the Awami League government. Industrial production has fallen sharply. For the first time in 54 years, the industrial sector has faced negative growth. Defaulted loan in the banking sector have reportedly risen from 13% to 47%. Poverty has increased from 18.60% to 46.8%. Investment has turned negative. Job creation has collapsed. More than 2 crore people have newly fallen into unemployment. Over 500 industrial factories have closed. More than half of industrialists and business owners are either in prison or forced into hiding. The government is running by borrowing 700 to 900 crore taka from banks every day. Project costs have been increased by 50% to 250%. At the same time, militancy is rising. Women and children are facing torture, rape, humiliation. And ordinary people no longer feel secure in their own lives. Extortion, murder, kidnapping have become regular features of daily life. These are not just numbers or isolated incidents. Behind them, there is a family, a worker, a farmer, a small business owner, a mother who cannot buy food for her children, and a young person who no longer see hope. But let me also remind you what Bangladesh had achieved. The welfare of the people has always been the purpose of my deep politics. My father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, gave his life for the ideal, and I have carried the ideal with full commitment. During my 5 terms as a Prime Minister, we used long term planning, sound financial management, disciplined implementation to place Bangladesh on a strong foundation. After 2008, across 16 years and 4 consecutive terms, we implemented major projects such as Padma Bridge, Metro Rail, Rupur Nuclear Power Plant, Matarbari Deep Sea Port, Kandapuli Tunnel, Bangabandhu Satellite. We maintained GDP growth between 6.5% to 7.5%. Our development projects were not vanity projects. They were part of building national capacity.
Our social programs were not charity, they were investments in human dignity. We made Bangladesh stand tall. We made it known as the rising tiger of Asia. Bangladesh's crisis is not only a domestic crisis, it affects regional peace, security, trade, development, and human dignity. That is why I call upon the international community and all the friends of Bangladesh to stand with the people of Bangladesh in their struggle for democracy, justice, and peace. A stable Bangladesh matters for South Asia, for the Bay of Bengal, for development partners, and for all countries that believe in democracy, rule of law, and justice. The next decade can be a decade of recovery and renewal, but only if democracy is restored and the people are allowed to decide their own future. That is why I make these demands clearly. The ban on the Awami League must be lifted, political prisoners must be released, false cases must be dropped, freedom of speech must be restored, media freedom must be protected, judicial independence must be guaranteed. Law enforcement agencies must serve the people, not those who use power for revenge. These are not demands for one party only. It is necessary steps to save Bangladesh. Whatever fate awaits me, I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison, they may try to enforce verdicts issued in fabricated cases, but fear cannot decide my duty to the people. My life moved beyond the questions of personal safety long ago. In 1971, I was in imprisonment with my mother. My son, Joy, was born in captivity. In 1975, I lost my family. I spent 6 years in exile. After returning home, I fought against military ruler, dictatorship, and political conspiracies. There were 19 assassination attempts against me. Even the grenade attack of 21st August 2004 could not stop me. Therefore, I am not worried about my own future. I am worried about the future of Bangladesh. I want to return because the people deserve security, development, prosperity, and peace. They deserve a state that protects them, an economy that gives them opportunity, and a democracy that gives them rights. My return and the return of the family to the democratic process is not about power. It is about putting Bangladesh back to the right track. It is about reviving the country's path of development, progress, secularism, stability. I want to return to Bangladesh to one purpose, to stand beside the people and help improve their lives. The people are the source of all power. I believe in them, I trust them, I love them, and I will return to them. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Thank you very much for listening me and giving me so much time. Thank you. For side input, and I would request you please to take a couple of questions from our colleagues before you go, and then we can direct the question to some other people. Venkat, please. I'll give me Venkat. Wait for the mic, and we'll give priority to our members. Then I'll give you. Just let me just. Thank you. it on? Can you hear me? Okay. Madam Sheikh Hasina,
have you decided on the date on which you're going to go back to your country? Because the present regime says the moment you arrive in Dhaka, they're going to arrest you. What are your plans if they arrest you? Have you put together any team of lawyers to defend you in a court of law? What are your plans? Thank you. Thank you very much. Actually, I was not ready to take answer, but when you ask me, after going back, they may arrest me. I'm telling you one thing. 1981, when I returned home, that time also they tried to stop me. Dear Rahman was in power, but I went there. But 1983, I was arrested. And again in 1985, 1987, there are several times. Even 2007, that time also I was outside the country, but when I wanted to return home, they tried to stop me, but they could not. I returned home. So I know that they may put me in the jail or they may kill me, they may, anything may happen, but still I have to go back. You are friend of Bangladesh. You are here. I know you will support me. So the people's support, it is very important for me. Yes, I am with them. Thank you. Joy, Sajib will take the question, right? I hope Madam Hasina can answer this question. Sajib is a US citizen. The US ambassador to India has recently visited Bangladesh and expressed his confidence in Mr. Tariq Rahman's leadership. And Sajib is, of course, I'm aware that you have dual citizenship, Bangladesh as well as the US. But how do you view the US ambassador's remarks and his support also offering further deepening of trade relations with Bangladesh? And also, you said, Sajib, that Bangladesh runs the danger of becoming another Pakistan. But you are aware that one of the two countries, the country of domicile, the United States, under President Trump, has a particularly close relationship to Pakistan and is now building one with Bangladesh. So, should Madam Hasina return, how do you intend to, where do you see the future of relations with the United States? Thank you. Thank you for your question. Look, the United States has its own goals. Yes, this is. I'm a dual citizen. What Ambassador Gore's remarks, they are simply diplomatic remarks. That those are standard things any diplomat is going to say, and. The current U.S. administration, their focus is on trade. They are not focused on democracy, human rights, any of that. Their focus is to increase trade with the U.S. No matter what. So that is what this, the policy this administration is continuing. However, as you are very familiar, in the U.S., it is a very democratic country. The government changes, policies change completely, and the U.S. has close relations with Pakistan now, but a few years ago they didn't. So this can all change very quickly. Yeah, hello, this is Shamantok from DW. So my question is that since you want to go back to Bangladesh, all of you said that, what's your plan, how to enter Bangladesh, and have you had any conversation with the current government at any capacity? I think my mother wants me to answer that as well. No, we are not in communication with the current government at all. She is doing this. She wants to do this regardless of what the government of Bangladesh wants. Good evening. My question is, the Sheikh Hasina
has been in India for 2 years, roughly. And how has her stay been? Has she been in touch with the government of India and its officials? And the fact that she's keen to go back, is this something the government of India is aware of? And how does the government feel? Because the Prime Minister of India in the past has said that Sheikh Hasina is my sister. Well, obviously, the fact that she wants to go back has made international headlines, so I'm sure there isn't anyone in India who is not aware. With regards to how they're treating her, they are treating her like a head of state. They are treating her very well. She's staying as with the full services and security of a head of state. They have shown her, Prime Minister Modi's government has shown her the utmost respect, and for that I am eternally grateful. This is Hasini Heather from The Hindu. I wanted to ask former Prime Minister Sheikh Hasina did really detail what happened in those 2 months. However, there has been one demand that we've heard from the protesters, from the students in Dhaka quite often. Did she regret the violence? Does she regret killings of protesters there? Does she feel sorry about what happened eventually and the events that led up to her coming to India at that time? Look, this question of regret and apologies has been raised, but you see, the Yunus regime and the BNP regime has continued what I mentioned in my speech: immunity, indemnity. So they have indemnified killings. They have legalized killings. The killings of police officers, the killings of civilians, the killings of Awami League members. So in this situation, and you have heard my mother express that this was a violent situation. So if one set of killings is legal, then how does the question of apology arise? Why does it arise? You can't have both. You can't have one set of killings being legal and another set someone has to apologize for. So the day the indemnity is lifted, the day the protesters who killed police officers and civilians and Awami League members are arrested, then the Awami League will apologize, will express regret. But until that day, there is nothing the Awami League to apologize for, because currently all killings in Bangladesh are legal. My name is Sultana Rahman. I'm from Bangla News Network. Honorable former Prime Minister, আপনাকে সালাম. Maybe I'm the only journalist from Bangladesh here. I'm really excited and emotional too. It's a great opportunity to ask you a question. That is, you know, the basic foundation of Bangladesh is under threat. That is our liberation war. Many people, hundreds of thousands of people, they are concerned, they are dying, but still they are sad. They are upset about the history, what is happening on our, my question, 1971. And my question is to you. I thought all walks of life. They asked me when she's coming. You told that you are coming in December. What is your actual plan? Thank you so much. Unfortunately, my mother is the only one that can answer that. I think she has left. She's not. No, I'm here. I can answer. No problem. Well, you see, I just declare that I'm coming. I'm going to Bangladesh. Okay. Now the date and everything. Of course, when time will come, I will tell you. I told everybody. I hope that the people. Actually, I received response from all the people. So I believe that Bangladesh people
suffered a lot, but I cannot take it. And that's why I decided to go back. The time, December month is our victory month. So I want to go back in the month of December. I know I may face anything, but what happened? Bangladesh needs reconciliation. Bangladesh needs constitutional development and constitutional position. Bangladesh people should have their constitutional right, justice. Now they have nothing. Economically, everything ruined. Politically, there is no such politics. No one can talk. No one can speak. Yes, there was the election. Everybody said, yes, this is a good election. Okay, fine. Then why the persecution is going on? Still, they are arresting our people, torturing them, killing them. Why? So I believe in democracy. I believe in secular democratic system. So that's why I want to go back, and the time and everything will go. And the history. Now already they destroyed all our symbols of our victory, the liberation war, our victory, but everything has been destroyed. So we have to bring it back, because this country we liberated, it is our pride. So I want to bring back that pride to for our people, and so they can stand by themselves, and proudly they can say that we liberated the country, so our history should prevail. That's all. And thank you very much. You speak always in favor of our liberation victory. But at this moment, you know what is happening. Those who lost the war, now they are praising them. They are okay. I don't want to make much comment. Thank you. TV, you had given us an interview where you first revealed that you will be going back to your homeland in December this year. But I also want to communicate. Your son just said that there's no communication happening with the government. But would you want some kind of a back channel with the government before you revisit and return to your homeland, or would you want some kind of a mediation to happen from any neutral party or any neutral country? I ask this especially because today and yesterday, the Bangladesh government has put a blanket ban on your speeches and statements. So how would you intend to now communicate with your own people back in Bangladesh? Thank you very much. India is our friendly country. Anytime Bangladesh is in a disastrous position, India always stand behind them, and they give shelter every time. 1971, then 75, and still. Now, government to government relationship, that is different. But India always has been a great friend, and I know they will remain that. Now, about us, yes, I told you that I was not ready to leave my country. I didn't know that I am coming here, but somehow I reach here. One day, perhaps it will be another. How I am, because all our people, they brought me here. But they took shelter. Okay, so as a friendly country, they always remain as a friend. But I want to go back to my own country. So I believe that I should go. I'm going for my people. It is not the matter of government. Check.
Let's take 2-3 questions at one time. Madam still with us. That will make it easy for all of us. I try to accommodate everybody, but please make it short. No need for any observation. Just short question. No, Please. I'm telling you one thing. I can see so many hands. You have so many questions. There is the email address. There is the email address. If you When do you intend to return back? Is there a specific date? And what message do you want to send to the people of Bangladesh? And how do you respond to the criticism of your government's handling of recent political unrest and protest? One more question that I would like to put out is, how do you respond to calls for also, what are your priorities for Bangladesh's economy, as you have already mentioned about it? So if you would like to respond to that. Madam Hasina, this is Ayushi Agarwal from ANI. Your party, Awami League, continues to remain banned in the country. But if the Awami League is eventually allowed to participate in elections, would you seek to lead the party again? This is Yeshi Seli from Business India. What kind of support are you expecting from people in Bangladesh? What is the percentage of people who will still support Awami League? And do you expect the youth to come out and welcome you once you decide to walk inside Bangladesh? Take 3 questions and then we go second round and that's it. Yeah, I've tried my best. It'll be hard. Former Prime Minister Hasina, I have a very personal question to you. Last time you went back to Bangladesh in 1981, you went to the Nizamuddin Dargah, which has a very strong connect with your family. Will you go to the Dargah this time again, given the fact that your father also had a connect with the Dargah? Yes, ma'am, please. Madam Hasina. অনেক প্রশ্ন দরগা যাবে কিনা সেই প্রশ্ন আসছে। Unmute yourself. সাকিবকে আমরা দেখছি। সাকিবকে দেখা যাচ্ছে এখানে। সাকিবের বক্তব্যটা ভালো করে শোনা যায়নি। হ্যাঁ, ওই সময় শোনা যায় না সাকিবের কথা। Please unmute yourself, madam. You are muted. Please unmute yourself, madam. You are muted. Okay. I think any other questions you Okay. wanted to raise? I think any other questions you wanted to raise? Because we are unable to get her online. Yes, please, Spanish TV. Yes, please. Yes, like, please. আবার টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আপা গেল কোথায়? আপা তো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে বলবো। তুমি তো রেডি, উত্তর দেওয়ার জন্য রেডি কিন্তু। উনি রেডি আছে, হ্যাঁ। টেকনিক্যাল অবস্থাটা ভালো না কিন্তু। খুবই খারাপ। টেকনিক্যাল সিচুয়েশন খুবই খারাপ, কারণ পলাশের কথাগুলো শুনতে পাইনি ভালো করে। আমি তো লাইভ শুনতেছি এফসিসি ওয়েবসাইটে। Yes, ma'am, please, can you hear us? Unmute yourself, or Mr. Shakib also, you can do it. Gone? What I want to say that all the questions already I answered many of the paper or media before that, and that's why I feel no need, because going back to Bangladesh, I already told you, and visiting the serene place, this is our custom. We usually do it. So this is only or any other place that I can do this. Thank you.
Another thing is that most of the question I think already I have answered in the past in the media. Which is now the government, what government will do, it is their matter. I have decided to go, I will go. And when time will come, you will be able to know everything. Okay? Now, I think I have there is an email address. If you have more questions, you can send it there, then we will get you answers. So I don't want to take much of time. Thank you very much. Thank you again for having me on this event. It's a wonderful event, and all of them are present Thank you, here. Madam. It's very much Thank you. Thank You for having you with us today. It was an honorable meeting, and we Thank were you all for having enjoyed. you with us I'm today. sure It was that an we will honorable meeting, and we were all enjoyed. all of And us I'm will sure pray that for we your will safe be wish you all of us will pray for your safe return home and goodwill for Bangladesh. I just want to, before we end the session, to ask the Minister, former Minister Muhammad Ali as speak, to acknowledge the presence of some of the Bangladeshi leaders among the audience. I just want to Please. Thank you very much, the reporters, and you covered up the valuable issues today from all the way to Europe. Our all European Europe, Awami League President all Mohammad European Nazrul Union, Islam is here. I'd like to recognize him. Muhammad Nazrul Now, Islam is here. I have another Recognize person, him. Dr. Pradeep Ranjan Kaur from I New have York, another from all the person, way. Dr. Pradeep Ranjan Kaur from New York, from all the way. He presents here. And we want all sorts of your assistance and help to go back to Honorable Prime Minister to Bangladesh, restore the democracy and human rights. Thank you very much. Thank you very please much, send us the everybody, for questions in the coming. email. We'll be answering. Our former Prime Minister and the President of Bangladesh Awami League will be answering all the questions through the email. Please, I think we have circulated the email, so please get in touch. Thank you, Arun. I think we all welcome you all for tea and coffee and snacks. Join us. And if you want to take any bite separately from the distinguished guests, feel free to question and ask them. Thank you for being here. It's difficult to control. Bye. আমরা মনে হয় আলোচনায় যেতে পারি আমরা একজন একজন করে আমরা এই মারুফ থেকে প্রথম থেকে মারুফ তোমার প্রথম এক্সপ্রেশনটা বলো মারুফ। জি ভাই শুনতে পাচ্ছি। আজকে অনেকদিন পরে হচ্ছে ধন্যবাদ। রাজাক ভাই আপনার ফ্যানটা একটু বন্ধ করবেন যদি কিছু মনে না করেন। ফ্যানটার আওয়াজের জন্য আমার তো 3টা চলছিল তোমার কি বলে বাড়ি তোমারটা লাগিয়েছি একটু আগে, তার আগে আমি আরেকটা ইয়েতে কানেকশনে ছিলাম, তারপর ডাইরেক্ট এফসিসি কানেকশন ছিলাম বড় কম্পিউটারে। এনিওয়ে মারুফের কথাগুলো শুনি। মারুফের কথা শুনি তারপরে একজন একজন। তারপর আমার বক্তব্য আজকে আমাদের সাথে আছেন, যুক্ত হয়েছেন আমাদের টু দ্য পয়েন্ট। দর্শক ভূমিকা দরকার নেই মারুফ, টু দ্য পয়েন্ট কথা বল। বেশ ভালো লেগেছে। আমি রাজাক ভাই আমরা একসাথে দেখছিলাম অলরেডি আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি এবং আমার একটা প্রশ্ন করার ছিল যে এখানে আসলে স্পেসিফিকলি তিনি কোন ডেটে ফিরবেন, কোন তারিখে ফিরবেন, এটি হচ্ছে বাংলাদেশের সকল লোকজন জানতে চাচ্ছেন। অনেকে আমাকে মেসেজও করেছেন যে স্পেসিফিকলি আপনারা এই কোয়েশ্চনটা করবেন, এখানে একজন করেছেন। যেহেতু আমরা এস লাইভের মাধ্যমে কানেক্টেড ছিলাম, ওইখানে যারা সরাসরি ছিলেন তারা প্রশ্নটা করে ফেলেছেন। তো আপা যেহেতু বলেছেন যে ডিসেম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের বিজয়ের মাস, আমরা 1971 সালে আমরা যে বিজয়টা অর্জন করেছিলাম ডিসেম্বর মাসে, সো সেই ডিসেম্বর মাসেই হচ্ছে তিনি দেশে আবার প্রত্যাবর্তন করবেন। ওনার একটা প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। আর আমার কাছে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর ছিল যে বর্তমানে যে মিডিয়া যে সেন্সর হচ্ছে এই আজকে বাংলাদেশে, আমি এখন পর্যন্ত চেক করলাম কোনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরের কোনো সংবাদ মাধ্যম এটি প্রচার করেনি। ইতিমধ্যে দেখলাম যে রয়টার্স এবং আল জাজিরা দেশের বাইরে থেকে প্রচার করেছে। সবাই আমি বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড মিডিয়া দেখতেছিলাম, সবাই লাইভে ছিল এবং আমি স্ক্রিনশট নিচ্ছিলাম কোন লাইভে কত মানুষ দেখতেছিল এটা। যে মিডিয়া সেন্সর কথাটা বলেছেন, মিডিয়া সেন্সর নিয়ে তিনি যে কথাটা বলেছেন যে
বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে আমাদের কলম কিবোর্ড ক্যামেরাটা জব্দ করে দেওয়া হচ্ছে, এটি নিয়ে উনি কথা বলেছেন। এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি। আর আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের ফ্রিডম ফাইটার থেকে শুরু করে আমাদের যে সাংস্কৃতিক যে কালচারাল যে হচ্ছে আপনার আঘাতটা যেটা আসতেছে, এটা নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। এবং বিশেষ করে আমাদের যে ছোট ছোট যেসব ঘটনাগুলো বাংলাদেশে ঘটেছে, এটা নিয়ে অনেকেই কথা বলেন না। আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এই কথাগুলো তিনি খুব ভালোভাবে বলেছেন। এতটুকুই হচ্ছে মোটামুটি আমার জানার ছিল। উনি ইয়ার কাছে যাই একটু, সেলিম ভাই আপনার ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা বলেন। আপনি আনমিউট করতে হবে সেলিম ভাই, আপনি উত্তেজনায় মিউট করছেন। আনমিউট করছি এখন, রাত একবার ফ্যান বন্ধ হয়েছে। ওকে, আমার পারসেপশন হচ্ছে প্রোগ্রামটা ভালো হয়েছে, কিন্তু মানে স্যাটেলাইট কানেকশন গুলো একটু খারাপ ছিল। যেরকম পলাশের কথাগুলো আমি শুনতে চেয়েছিলাম, সাকিবের কথা একেবারে শোনা যায়নি। প্রথম দিকে যে সমস্যা হচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিল এত বড় জিনিস কভার করার মতো তাদের ক্যাপাবিলিটির একটা সমস্যা ছিল, ক্যাপাবিলিটির সমস্যা ছিল। এবং ইন্ডিয়ান ইন্টারনেটের সমস্যা, এত মানুষ একসাথে ইন করার চেষ্টা করতেছিল সেখানে। হ্যাঁ, না, আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যারা এখান থেকে মানে বিদেশ থেকে যোগ করছিল, যেরকম পলাশ বার্মিংহাম থেকে যোগাযোগ করছিল, ওর ইন্টারনেট আরো পাওয়ারফুল হওয়ার দরকার ছিল। এবং সাকিব তো শ্রীলঙ্কা থেকে ছিল, ওর ইন্টারনেটও পাওয়ারফুল ছিল না। ইন্ডিয়ার ইন্টারনেট ইজ ওকে, ওটার কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু আমার এখানে অন্য প্রসঙ্গ আছে। আপা খুব সুন্দরভাবে লেট ডাউন করে, যেটা মারুফ বললো, যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি খুঁজছি প্রতিদিন টক শোতে যেগুলো বলছি, উনি স্পষ্ট করে প্রত্যেকটা কথা বলেছেন। আর সজীব আমাদের ভাগনা খুব ভালো করে বলেছেন। এবং আমি আপাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার বন্ধু শেখ কামালের জন্মদিনের কথা উল্লেখ করেছে। এটা আমি তাকে এই জন্য জানাই যে শেখ কামালের জন্মদিনের দিনে এই ঘটনাটা ঘটেছে, এটা সবই দুঃখজনক ঘটনা একটা। তো আমি একটা কথা বলবো, এটা আমি জানি না, ওপেন মিডিয়াতে আছি, আমাদের বাংলাদেশিদের এইসব ইংলিশ একটু যারা বিদেশে থাকে তাদেরও ইংলিশটাকে একটু ইমপ্রুভ করতে হবে। একমাত্র নফেল আর সজীব ছাড়া এবং বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা ছাড়া কাউরি বাঙালিদের ইংলিশগুলা আমার কাছে ভালো মনে হয়নি। যদিও আমিও অত ভালো ইংলিশ বলি কিনা জানি না, কিন্তু 40 বছর ধরে ইংলিশেই লেখাপড়া শিক্ষকতা করে এসেছি আমি। তো এখানে যখন কেউ somebody will speak, they speak properly with good pronunciation. That is most important thing. কারণ এখানে বিদেশিরা শুনতেছে হোল ওয়ার্ল্ড। আমিও বাড়ির মতন আমি স্ক্যানিং করে যাচ্ছিলাম প্রত্যেকটা এলাকা, কে কোন মিডিয়া এটা কিভাবে কভার করতেছে। এমনকি ফক্স নিউজ আমেরিকার, তারাও কভার করছে এটা। হ্যাঁ, ফক্স নিউজের ওয়েবসাইটে গেলেও দেখা যাবে এটা। তো এটা, এবং আমাদের এখানে সিবিসি, সিটিভি এরাও কভার করেছে এটা। তো এটার মধ্যে কারণ তারা অপেক্ষা করছিল উনি কোন ডেট দিবেন। আপা সবসময় যেটা বলে এসছেন, ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস, আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে 16 ডিসেম্বর আমরা এন্ট্রি করেছিলাম বাংলাদেশে, বা আমি নিজে 17 ডিসেম্বর এসেছিলাম। তো সেখানে আমাদের এই যে মুক্তিযুদ্ধের দিন, যে বিজয় দিবসের দিন, কোন দিন আসবে এটা স্পেকুলেশন, আমরা অনেকে অনেক কিছু করছে। আমি এরা তাদেরকে বলবো আপনারা নীরব থাকেন। আপা খুব ভালো করে জানেন উনি আসবেন, এবং সমস্ত অবস্থা ঠিক হলে তারপর আসবেন। আর অ্যারেস্ট হওয়ার কথাটা যেটা বললো একটা সাংবাদিক, যে অ্যারেস্ট হবেন, উনি তো সবসময় বলেছে তোমরা জেল তৈরি করো। তো এটাতে কোনো নাই। তো আমার ওভারঅল ইজ ভেরি গুড, কারণ 1 লক্ষ প্রায় একই টাইমে স্ট্রিমিং হচ্ছিল এফসিসি ইয়েতে, আমি দেখলাম প্রায় 1,71,000 লোক তখন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন, এফসিসির ফলোয়ার ছিল 24,000 ছিল, সেইটা 1 লক্ষ ছাড়িয়েছে আজকে। 1,75,000 ওটা ভিউ হয়েছে, এবং কমেন্ট শেয়ার হয়েছে প্রায় 60,000। আমি নিজেও লাইভ আমার ইয়েতে টাইম লাইনে লাইভ শেয়ার করা আছে। এবং তোমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে তোমাদের অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনও এটাকে কভার করেছে। তুমি যদি খেয়াল করো, তারা কভার করেছে। এবং ইন্ডিয়ান তো প্রত্যেকটা মিডিয়া কভার করেছে। তবে আমার মধ্যে আরো কয়েকটা প্রশ্ন নেওয়া উচিত ছিল সজীবের। সজীব ওয়াজেদ জয় খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বেস্ট স্পিচ প্রশ্নগুলো কন্টিনিউ করতে পারে না, এই কারণে সজীব চাচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু শেখ হাসিনা হারসেলফ নিজেই উত্তর দিতে শুরু করেছেন, এবং অডিয়েন্সও চাচ্ছে শেখ হাসিনা জবাব দেবেন। খুবই বেটার হয়ে যায়
যখন কোশ্চেন গুলো নেওয়া শুরু করেছেন, অনেকের একটা রিউমার ছিল যে আপা রেকর্ডেড কথা বলেন বা রেকর্ডেড আবার বক্তব্যটা না এটা ইয়া ছিল এটা রেকর্ডেড, এটা বলেছে, লাইভ, এটা লাইভ, এটা লাইভ, এটা দেখুন লাইভ রেকর্ডেড লাইভ একবারেই না। ইয়েতে ছিল, লাইভ উনি লাইভ ইয়েতে দিয়েছেন, ছিল। তাহলে এটা স্পিচ ইয়া, যখন ডেলিভারি আমরা একটু হয়, রাজাক ভাইয়ের কাছ থেকে রাজাক ভাই। আমি একটা শেষ করে দিচ্ছি, একটা শেষ করে দিচ্ছি। নফেলের স্পিচের সারমর্ম আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। নফেল হ্যাজ সামারাইজড ইট ভেরি নিটলি এন্ড নাইসলি উইথ well spoken, well pronunciation English. He should have been made the foreign minister future. ইয়াতে আপনার রাজাক ভাই আপনার কথা শুনি, আপনার না, রিয়াকশন। আপনারা আরো 2-3 মিনিট বলেন, আমার এখানে আজান চলতেছে তো। আচ্ছা আচ্ছা, নফেলের যেটা বক্তব্যটা, আমি নফেলের বক্তব্যের সাথে অ্যাগ্রি করি। হারমোনি অ্যান্ড পিসের কথা সে বলেছে, এবং সে বলেছে যে আমরা তো বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে আমরা সবাই আমরা এদেরকে মাফ করে দিয়েছি বলে আজকে তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে এখন সময় এসেছে, আমরা যখন ফিরে আসব আমরা আইনি প্রসেসে আমরা মোকাবিলা করব, এটা সঠিক। আইনি প্রসেসে মোকাবিলা করার পরেও আমাদের যে প্রসেসটা থাকবে, কারণ যার বাবা মারা গেছে, যার বাবাকে জুতার মালা পরিয়েছে, যার বাবা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, দাদা তো এত সহজে ছেড়ে দিবে বলে আমার মনে হয় না। এইটা আমি মনে রাখতে বলবো সবাইকে, কারণ এটা একটা কোনো একটা রকম হবে, সংঘর্ষ হবেই, কিন্তু এটা পরবর্তীতে প্রথম ভাবে আমি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তৃণমূল সবাইকে আহ্বান জানাবো, আমার এত বয়স হওয়ার পরেও যে একটু যেটা আপা বলেছেন একটু শান্তি, যেটা নফেল যেটা বললো, আমাদের ভাইস্তে নফেল মহিউদ্দিন সাহেবের ছেলে, যে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিল যে আমরা পিস অ্যান্ড হারমোনি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো থ্রু লিগাল প্রসেস। এবং ওর যে বক্তব্যটার মধ্যে একটা এত সুন্দর মাধুর্য ছিল, যে মাধুর্যটার সাথে সবচেয়ে আমি একমত হতে পারছি। কারণ সজীবের মেসেজও ছিল খুব ভালো, কিন্তু সজীবের মেসেজের থেকে নফেলের মেসেজটা বেটার ছিল। সজীব তো ফ্যাক্টস লে ডাউন করেছে, ফ্যাক্টস গুলাকে তুলে ধরলো যে এটা 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 হয়েছে, এখন আর একটা পাকিস্তান ইস্টার্ন বর্ডারে হয়েছে, এটাও বললো সে, এটা ফ্যাক্ট। এটা আমরা জানি যে জঙ্গি উত্থান যেটা হচ্ছে সেটা এখন ইন্ডিয়াকে মোকাবেলা করতে হবে, এবং ইন্ডিয়া কি করে মোকাবেলা করবে সেটা ইন্ডিয়ার ব্যাপার, সেটা আমরা বলে দেওয়ার কেউ না। কিন্তু আমরা যখন ফিরে আসবো এটা মেক শিওর করবো যে ইন্ডিয়াতে জঙ্গি পাড়াটা না হয়, এটা ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ওভারঅল প্রোগ্রামটা ইজ এ গুড ওয়ান, ইট হ্যাজ অ্যারাউজড মোর পিপল, এবং যারা এখন পর্যন্ত সুপ্ত সাপোর্টার ছিল বা ল্যাটেন্ট, those are latent supporter, this latent supporter will rise up to their feet to make the country viable now. It is already a failed state, it is not going to be failed state, এটা অলরেডি একটা failed state হয়েছে। এটা সজীব খুব সুন্দরভাবে বলেছে। এবং আপার যে উত্তরগুলো ছিল, আপার ইমেলটা অ্যাভেল করে দিলে পাবলিক করে দিয়েছে তারা, কিন্তু এখন তার উনি অনেক কষ্ট পাবেন। ওকে রাজাক ভাই, আজান শেষ হয়ে গেছে, বলেন। জি, ওই যে আমি একটা কথা বলি, বঙ্কিমচন্দ্রের আর কি, সেই কথা আর কি, যে কানিম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই, নাকি তার মরি আছে। তো আজকে শেখ হাসিনাকে মেরে ফেলতেছিল, শেখ হাসিনা কোথায় আছে ঠিক নাই, আজকে উনি সরাসরি এসে আজকে প্রমাণ করলো যে মানে আজকে ওদের মানে আমাদের বদমাইশদের মুখগুলোতে ছাই দিল। এবং আমার দৃষ্টিতে আজকে যে প্রেস কনফারেন্সটা ছিল, এটা ছিল অত্যন্ত মানে আপনার কম্প্রিহেন্সিভ বলবো, এটাকে কম্প্রিহেন্সিভ বলবো কি, এটা সর্বাঙ্গীন সুন্দর। খালি প্রথম দিকে একটা আপনার নেটের সমস্যা ছিল, এটা হইতেই পারে, কারণ হচ্ছে যে এটা তো কোনো রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম না, এটা মানে এখান থেকে আমাদের যারা আয়োজক তারা মানে আমেরিকা থেকে গেছে, সেখানে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে, বা প্রেস ক্লাব মানে এফসিসির বিষয়টা, যাই হোক, মানে শেখ হাসিনার সময়, আমাদের আমাদের নেত্রীর সময়, এবং সজীবদের জয় এবং নফেলের সময় থেকে এটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোনা গেছে। যাদের কাছ থেকে আমরা শুনতে চেয়েছিলাম সেটা আমরা ভালোভাবে সারা বিশ্ববাসী শুনতে পেয়েছে। আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের মানে মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের যে আওয়ামী লীগের যারা নেতা আছে, কর্মী আছে, সমর্থক আছে, এবং দেশের যারা সাধারণ জনগণ আছে, এদের মধ্যে একটি আরো দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ যে উৎসাহ সৃষ্টি হবে, এই উৎসাহকে আপনার মানে দমায় রাখার মতো শক্তি বাংলাদেশে আছে বলে আমি মনে করি না। আজকে উনি প্রত্যেকটা জিনিস অত্যন্ত সুন্দরভাবে
তুলে ধরেছেন এবং সজীবদের জয়টা ছিল চমৎকার, নওফেল সাহেবের যে বর্ণনা ছিল সেটাও চমৎকার ছিল। আপনার পলাশের কথাগুলা যদি ভালোভাবে বলতে পারতো, মানে এটা সুন্দরভাবে, এটা ওইটা তার কথাগুলো ভালোভাবে আসে নাই। যাই হোক সর্বাঙ্গীনভাবে আমি মনে করি সামান্য ত্রুটি থাকবেই। এইটুকু ত্রুটিকে আমরা অ্যাভয়েড করলে, আমরা যার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তার কথাটা আমরা সুন্দরভাবে শুনেছি। আর সবার একটা আশা ছিল যে উনি মানে আপনার সাংবাদিকদের প্রশ্ন নিবেন কি না, এটা মানে উনি মানে 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 অনলাইনে আসার আগে, লাইভে আসার আগে আমরাও একবার, উনি নিজেও বলছেন যে আমি মনে করছিলাম আমি আসবো না, তো আমি আসলাম। তারপরে আবার সজীব জয় বললেন যে মা বোধন নাই, আমার মাই মাদার ইজ নট হিয়ার। তো উনি সঙ্গে সঙ্গে নাম না, আমি আই এম হিয়ার, আমি আসি। এবং পরে সেই মানে উত্তরগুলো তিনি দিলেন। আজকে বাংলাদেশের যে অবস্থা আছে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ শেখ হাসিনাকে মিস করে, তাকে তার অভাবটা অনুভব করে। আপনারা জানেন বাংলাদেশের 3টা জিনিস এই মানে ইউনুস থেকে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যে রেজিমটা আছে তারা কিন্তু শেষ করে দিয়েছে। আমার বিবেচনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করছে আমাদের জুডিশিয়ারিকে। কারণ একটা সাধারণ নাগরিকের শেষ ভরসা হইল জুডিশিয়ারি, এবং সেই জুডিশিয়ারির মানুষটা তার মানে বিশেষত উচ্চ আদালতের কথা বলতেছি। ইউনুস কিন্তু এটাকে কমপ্লিট শেষ করে দিয়েছে, একবারে ডেস্ট্রয় করে দিয়েছে এটাকে। এখানে কোনো নাগরিকের বিচার প্রার্থী হওয়ার কোনো সুযোগই নাই। তারপরে আমাদের শেষ করছে সোশ্যাল ভ্যালুকে। এখানে সে আমাদের আইনের শাসনের পরিবর্তে এখানে সে মব কালচার সৃষ্টি করছে, এটা ভয়ের রাজত্ব সৃষ্টি করছে সে। আপনি দেখছেন মানে হাটে মাঠে ঘাটে ওরা আমি হাঁটতেছি, আমাকে ধরে নিয়ে আসে অপদস্থ করতেছে, আবার আমাকে পুলিশ দিচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের আইন হচ্ছে। সে কিন্তু মানে সে এখানে রাজা বাদশা। এটা কি মিলিশিয়া বাহিনী? আফগানিস্তানের মিলিশিয়া বাহিনী? ইরানের কি আপনার কি গার্ড? তারপরে আবার শেষ করছে কোথায় ইকোনমি শেষ। আমাদের নেত্রী, আমরা এই কথাগুলো বলে আসছি, তো নেত্রীর মুখ থেকে আজকে আসার পরে এটার ভ্যালু আরো বেড়ে গেল। আমরা যে এই ডেটাগুলো আপনার এখানে দিতাম এগুলো আমরা জানতাম, তো সুতরাং আমাদের কথা কয়জন শুনে? আজকে নেত্রীর মুখের থেকে যে কথাগুলো বের হলো, এই ইকোনমিকে ফিরে আনতে হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নাই। কারণ উনি এটা বারবার প্রমাণ করছেন। উনি 98 সালে প্রমাণ করছেন, উনি 2009 সাল থেকে 2017 মানে আপনার 24 সাল পর্যন্ত প্রমাণ করছেন শি ইজ ক্যাপেবল টু রান এ কান্ট্রি, এবং এটার ইকোনমিকে উনি এটা নিয়ে যাওয়ার মতো ওনার ক্যাপাসিটিটা আছে। আরেকটা হলো এডুকেশন। আপনার একটা টোটাল জেনারেশনকে ইউনুস এবং তারেক ডেস্ট্রয় করে দিছে। আমাদের এই মানে 2024 সালের 5ই আগস্টের পর থেকে যতগুলা এখানে মব কালচার হয়েছে, যতগুলা চাঁদাবাজি হলো, যতগুলা অসামাজিক কাজ হয়েছে, সমস্ত মানে ছিল, প্রথমে ছিল মানে ইউনুসের এনসিপি, শিবির, এবং 95% করছে এই তারেক সাহেবের দল। আমরা আবার আসবো রাজ্জাক ভাই আপনার কাছে। আমরা একটু ফুয়াদ ভাইয়ের কাছে যাই। ফুয়াদ মনসুর, আপনি কি বলবেন আজকে প্রেস কনফারেন্সকে নিয়ে? ধন্যবাদ ভাই। আমি আসলে ঢুকছিলাম রাজ্জাক ভাইদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য, অমিত দেখছিলাম আছে আর কি, কষ্ট করবেন। আমি শুনেছি পুরোটাই, শুধু সাকিবকে বোধহয় মিস করেছি আমি। নওফেল দিয়ে শুরু আমার। যেটা আমি আগে আপনাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম, প্রথমে এইটাই যাই, লিডারশিপের যে কিছু কোয়ালিটি লাগে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মতো দলকে এই মুহূর্তে এই যুগের জন্য, এই 2026-এর সারা বিশ্বের জন্য, তরুণ প্রজন্মের জন্য, যারা আগামীতে বাংলাদেশটাকে নেতৃত্ব, আমি নষ্ট প্রজন্ম বলতেছি না, যারা আজকে বঙ্গভবনে পর্যন্ত মব করেছে, ওদের আমি এর পরের প্রজন্ম যারা দেশটিকে রান করবে, আমরা তো আর করবো না, শেখ হাসিনা আর করবেন না, এটা বাস্তবতা। উনি ব্যর্থ থাকলেও আর করবেন না, এটাই বাস্তব। 10 বছর করবেন, বড় জোর 10 বছর যদি করেন, হয়তো রিস্টোর করার জন্য দেশটাকে আবার হয়তো তুমি হাতে নিতে পারেন,
হাল ধরতে পারেন, দেশের নৌকার হাল ধরতে পারেন, যে এই যে নৌফেলের মধ্যে যে এই যে দৃঢ়তা বক্তব্য, কোনো জড়তা নেই, কিচ্ছু নেই। সজীবাজার জয় আমি বহু আগে একবার ওনার একটা বক্তৃতা শুনেছিলাম, একটা থাকতে বোধহয় একটা শুনেছিলাম কয়েক বছর আগে। ওই সময় বলেছিলাম লিডার রেডি ফর দ্যাট টেক ওভার। কিন্তু বক্তব্য তার মধ্যে সেটা বক্তব্যটা আছে। রানিং মেট যদি আপনি চিন্তা করেন, এই যে এটা একটা প্রশ্নের মধ্যে আমি আজ বলছি, এটা একটা শখ তৈরি করছেন, শো করছেন যে এই দিস ইজ আওয়ার লিডারশিপ আসতেছে। প্রেস করে অত্যন্ত চমৎকার যে কিছু কানেকশন ডিস্টার্ব হবে, এবং নেত্রীর যে বক্তব্য, পলাশের বক্তব্যটা ক্লিয়ার হয় না, এই তো বিভিন্ন কারণে এটা হইতেই পারে। আর যেহেতু পলাশ বয়সে অনেক হয়তো এইখানে এত গ্যাদারিং একটা মানুষজন বেশি। আমাদের স্বাধীন খুশি একটা পোস্টে একটা ছবি অ্যাড করছে, যেটা সেখানে লেখা হচ্ছে তারেক রহমান ইজ ওয়াচিং। হ্যাঁ, তারেক রহমান ইজ ওয়াচিং। এভরিবডি, বাংলাদেশে সবাই ওয়াচ করেছে, ওদের গভর্নমেন্টের লোক সবাই ওয়াচ করেছে। আমি ইমোশনাল হইলে পরে রাজ্জাক ভাই আপনারা জানেন, কেউ যদি বেশি যে সেই এত বড় কনফারেন্সে পলাশ এই ইমোশনাল হইলে পরে অনেক সময় মানুষ কিন্তু না, ও ইমোশনাল হয়নি সুজাত, ও কানেকশনে গন্ডগোল ছিল। ডয়চে ভেলি ওই দিল্লি থেকে যে লাইভ করতেছে, এখনো চলতেছে, সেখানে শিরোনামটা হচ্ছে এই প্রথম দিল্লিতে সরাসরি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন শেখ হাসিনা। আচ্ছা, যে এইটা হচ্ছে যেটা আমি ওভার মুভি একটু বলতেছি, তারপর আমি মূল বক্তব্য গেল এটা, তারপর নেত্রীর বক্তব্য। আর এত বলিষ্ঠ বোল্ড বক্তব্য, উনি জানেন ওনার মাথার উপরে মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে, তারপর যে এবং উনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন না, কিন্তু জয় যখন বললেন আমার মা হইল, উনি বললেন আমি তো আছি, আমি উত্তর দিতে পারবো। এই যে দৃঢ়তা উনার, এবং উনি আসবেন। এই আজকের কনফারেন্সের সবচেয়ে মূল কথাটা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশে আসলে একটা ন্যাংটা হয়ে, দেশের অবস্থা যে খুব খারাপ। ইউনুস একটা ন্যাংটা লোককে পাঠিয়েছিল আমেরিকা, একটা লুলঙ্গ লোককে মিশন দিয়ে পাঠিয়েছে, সেটা প্রকাশ হয়ে গেল। এবং মূল কথা হচ্ছে যে এই যে বিএনপি সরকার বিভিন্নভাবে লবি করে প্রচার করতেছিল, উনি এইসব মিথ্যা প্রচার করবেন না, ভাষণ দেবেন না, গভর্নমেন্টের সাথে লবিং করতেছিল, ওদের প্রত্যেকের গালে উনি জুতা মারলেন এই প্রেস কনফারেন্সের বক্তব্য দিয়ে। এটি হচ্ছে মূল কথা। আমি ওনার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত ক্লিয়ার, লাউড, এবং উনি আসবেন, এইটাই বাস্তবতা। উনি আসবেন, তাই করছেন উনি আসবেন। জাহিদুর রহমান এখন তাহলে তারেক রহমানকে ইয়ে করুক, ওই মানে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেক। হ্যাঁ, কেন শুনছে তার বিরুদ্ধে তো নিতে হবে এইটা। কেউ যদি প্রচার করে তাহলে বা দেখে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন তারেকের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিবে জাহিদুর রহমান, সেটা আমরা জানতে চাই। ভালো প্রশ্ন করেছেন রাজ্জাক ভাই। জাহিদুর রহমান কষা জাহিদ কি রাজ্জাক ভাই এটা ফেসবুক পোস্টে দেওয়ার কথা ছিল, আগেই বলে ফেলছে, কিন্তু সেইটা এটা আমি দিলাম ফেসবুক পোস্টে। সেই তো প্রচার করতেছে, সেই তো প্রচার করলো এটা। মাথা খারাপ। আচ্ছা, প্রচার লাগে নাকি? আজকে যে বঙ্গভবনে যেটা ঘটলো, এই যে মবের কথা, যে এই যে একটু আগে শের ভাই বলতেছিলেন মবের বিষয়ে, এই যে মব এমন পর্যায়ে মবকে এমন ভাবে পৃষ্ঠপোষক ইউনুস আর তারেক করেছে একেবারে হাফিজের গাড়ে, বঙ্গভবনে হাফিজের গাড়ে কোটি কোটিরা মানে মব থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াইতেছে। এই যে অবস্থা আছে, আর কত ন্যাংটা হবে বাংলাদেশ? আমি আজকে তো আপনার গণভবনের জুলাই জাদুঘরে সার্কাস হয়েছে, সার্কাস। আপনার মহামান্য রাষ্ট্রপতি হাফিজ সাহেব আবার শেখ হাসিনা আসিলে আবার যুদ্ধ করিবেন, যুদ্ধ করিয়া উনি লঙ্কা জয় করিবেন, রাস্তায় যুদ্ধ করবেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ করিবেন, আমরা কি আঙ্গুল চুষিব? হ্যাঁ, তাই মনে করতেছে আমরা আঙ্গুল চুষবো আর কি। রাষ্ট্রপতির ক্লাস কি? রাষ্ট্রপতি এভাবে গুন্ডার মতো বক্তব্য দেয়? সভা আয়োজন করছো, সেটাকে ইউ কুড নট মানে ম্যানেজ দি মানে মিটিং, সেখানে
আপনার সমস্ত যারা কূটনীতিবিদ মানে ইয়ে ছিল, মানে অ্যাম্বাসেডার এরা ছিল, যারা মানে ইয়ে থেকে আসছিল, সবাই কিন্তু সবাই এখান থেকে সবাই ইয়ে মানে সমাবেশ স্থল ত্যাগ করছে ওদের চোখের সামনে দিয়ে। এরা নিজের ঘর সামলাইতে পারে না, আমাদের ঘর নিয়ে তাদের মানে মাথা ব্যথা। অলরেডি আমাদের এফসিসি সাউথ এশিয়ান যে ফেসবুক পেজটা আছে, আমি দেখলাম যে এখানে 3.7 মিলিয়ন মাত্র 1 ঘন্টাতে। কত হয়েছে? 3.7 মিলিয়ন। 3.7 মিলিয়ন। এফসিসি ওয়েবসাইট আছে, আমি ওয়েবসাইটে আমি দেখতে পারি এখন। কালকে একটা দেখলেন এই যে শান্তাদেরকে যে দৌড়া নিয়ে আসলো ইয়ে থেকে, চিন্তা করেন আপনি, এটা ব্যানের মধ্যে ঠেলে ফেলাইছে যে পুলিশ, এমন ভাবে ফেলছে যে মনে হচ্ছে বস্তা নিয়ে যাচ্ছে, আর বাইরে থেকে মেয়েটাকে ইচ্ছা মতো গালিগালাজ করতেছে। এখন একটা পোস্ট দেখলাম যে তারেক দিয়া নাকি লাল ফোন দিয়ে ইয়ের সাথে শেখ হাসিনার সাথে কথা বলতেছে। হ্যাঁ, ওই শেখ হাসিনা ভয়েসটা শুনে তো ওই ভয়েস সেট করছে কিন্তু তারা, মানে লোকগুলাপন মজা করতেছে আর কি, বুঝছেন, একটা দেশটারে এখন। আচ্ছা, এই যে মিডিয়ার সামনে এখন আমাদের মিডিয়া গুলা দাঁত কামড়াইতেছে না? আচ্ছা, এই যুগে আচ্ছা এই যে বাড়ি ভাই আপনি যে করলেন, আপনাকে কি বন্ধ করতে পারবে? এই যে সোশ্যাল মিডিয়া কি করে বন্ধ করবে বলেন? এই যে এরা বলে পাগলের মতো, এগুলো বন্ধ করা যায় না। সারা দুনিয়ার মানুষ দেখছে, বাংলাদেশের মানুষও দেখছে, কেউ তো বসে নাই। হ্যাঁ, কেউ তো আগ্রহ, মানুষের আগ্রহ আরো বাড়াইছে এটা বললে। সরকার তো শেখ হাসিনাকে প্রমোট করছে, ভাই ধন্যবাদ দেন তারেকরে। ইয়াকে সেলিম ভাই কিছু এড করবেন কি? বলো। আমরা কি শেষ করবো না এড করবেন? না, ওরা কথা বলি, তো আরেকটা প্রোগ্রাম আছে এখন। আমি মারুফের অবজারভেশনটা আরো শুনতে চাচ্ছি। মারুফ তো সাংবাদিক, ওর অবজারভেশন গুলা আর কিছু এক্সট্রা কোনো অবজারভেশন আছে কিনা আজকের এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে? তার মনে হচ্ছে, আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছে যে আপা প্রত্যেকটা মেথডেই কথা বলেছেন, যেমন পুলিশ, কালচারাল, রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট, ফ্রিডম ফাইটার এবং আমাদের যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, দপ্তর এবং অধিদপ্তর গুলো আছে, উনি কিন্তু সবগুলোতে টাচ করে গেছেন। সব টাচ করে গেছে। এটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার ছিল যে উনি কোন সেক্টরটা কিন্তু বাদ দেননি। জিডিপি থেকে শুরু করে একবারে এই সেকশনটা পুরোটা উনি সবভাবে টাচ করে গেছেন। আমার প্রথম অংশটা শুনে মনে হচ্ছিল এরকম যে 7 মার্চ 1971 আমাদের বঙ্গবন্ধু যেভাবে করে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইতিহাসটা তুলে ধরেছেন, আপাও আজকে ঠিক ওইভাবেই আমার কাছে মনে হইলো যে খুব সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরিসংখ্যান দিয়ে একেবারে ওনার যে পরিসংখ্যান একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ নখদর্পণে বোঝা গেল সব সময় আর কি। না, উনি যেটা মানে আপা ওয়াজ সো কমান্ডিং ওনার ভয়েসে, মানে উনি যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন এত সুন্দর করে সামারাইজ করেছেন। শি সামারাইজড ইজ, মানে ইট ইজ এনলাইটেন টু দ্য ক্রাউড অ্যান্ড টু দ্য each and every listeners listen very আমি কি বলবো, very minutely, and such an immaculate deliverance. The immaculate deliverance is such a way that she has outlined every details of the facts very neatly in a very short period of time. আমি এটাই বলবো। আর একটা কথা বলবো যে সজীব and Nofel both has immaculately spoken, outletly delivered for the ওয়ার্ল্ডের কাছে যে মেসেজটা দেওয়া দরকার ছিল in for us Bangladeshi, the human rights violation in terms of Aওয়ামী লীগ persecution. সরি, আমি ইংরেজিতে বলতেছি আমার জন্য সুবিধা in persecution of the Aওয়ামী লীগ leaders and all other supporters who support the freedom fighters and the liberation war and the Bangabandhu, and also about the Bangabandhu's house, which is the mantle for the overall people of Bangladesh and the world. Bangladesh is living there. So as a result, what they have propounded today is the fact that we are speaking since 5th August or before that about all these terrorists, Islamic terrorists, who are terrorizing not only the people of Bangladesh but also our neighboring countries. So this terrorizing is the fact that the two
India has to face two Pakistans now. So that is the one who espoused the fact of the actual what is happening in Bangladesh today by Soji Wajed Joy and Nofel and Apa Sheikh Hasina. Apa has profoundly said and delineated every details of the incidents that has exposed the world that the country has become a failed state and which will remotely or very soon will become a rogue state. As a result, what happened? The achievements achieved by the 15 years of rule by the Sheikh Hasina's regime has been tarnished by world Batpar, or I mean, in other words, the world swindlers, Mr. Yunus and his followers, Mr. 10%, Mr. Tariq Rahman. So as a result, this conference was exclusively very successful. I thank Engineer Muhammad Ali Siddiqui for organizing this. As a result of this one, millions of Bangladeshis living out in the world has watched it, and also other people have watched it. The message was basically crystal clear to all the nationals of the world, and I hope the governments of each and every government, including my own Canadian government, should taken steps to restore the human rights that has been tarnished by these two swindlers, Mr. Yunus and with the Wakaruজ্জামান and the army chief and the Mr. Tariq Rahman at the moment. They are not, lawlessness has gone rampant. As a result, they should be able to curtail that at this moment. Okay, that's all. Now for now, let's listen to Rajak Bhai or আমি দুইটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি আমি ধন্যবাদ বলতেছি সরি বাড়ি আমি ইংরেজিতে বললাম কিছু বলি চমৎকার ভাবে আপনি এক্সপ্লেইন করছেন আমি আমার যখন রক্ত কেঁপেছে তখন আমি ইংরেজি বলতে আরম্ভ করে দিই এটা ঠিক আছে স্পিরিটটা দরকার ছিল এটা ভালো হয়েছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি এটা পৃথিবীর কাছে জানাতে চাচ্ছি যে কিভাবে এটা আমাদের একটা বিষয় এখানে দেখলাম একজন প্রশ্ন করেছিল যে ভারতের উনি যে দেশে ফিরবেন ভারতের জানাইছেন কিনা সরকারকে অথবা ভারতের অবস্থান উনি খুব টেকনিক্যালি আপা বুঝাই দিল রিলেশনশিপ বলে উনি বুঝাই দিল ওনার সবকিছু জানে হ্যাঁ সবকিছু জানে এবং ওটা বুঝাই দিল ভারত এইটার পিছনে আছে তার এদের বন্ধু হিসাবে যতটুকু তারা করবে এবং তারা সবসময় আমাদেরকে সহযোগিতা করে এইটা বলে দিচ্ছেন আরেকটা বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা যে আপা ওয়ান এলিভেশন জেলে ছিলেন তিনি কিন্তু হোমওয়ার্ক করেছিলেন দেশটাকে তিনি কি করবেন যদি তিনি পাওয়ারে যান আমার মনে হচ্ছে স্পিকার এইগুলো সবকিছু তার বক্তব্য যেভাবে তিনি তুলে ধরে ইলাবরে কি এবং যে উনি ওইখানে বসে বসে বাংলাদেশটাকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশটা কিভাবে করতে চান কিভাবে জাতীয় ঐক্য করতে চান সবাইকে নিয়ে এগুতে চান গণতান্ত্রিক একটা হোমওয়ার্ক উনি করেই ফেলছেন এবং সেই দিকে ওনার কিন্তু সেইটা প্রধানমন্ত্রীর সময় যেমন উনি কিন্তু সার্বক্ষণিক প্ল্যান গুলা করে উনি আমি ওনার বক্তব্য শুনেছি এই যে নদী থেকে মাটি উঠিয়ে একটা কথা বলি বিভিন্ন জায়গায় ফেলা হয় একবার উনি ওই জায়গায় যাচ্ছিলেন বোধহয় পার হচ্ছিলেন পদ্মা না যমুনা উনি দেখলেন মাটিটা ওর কাজে লাগতেছে না উনি ইঞ্জিনিয়ারকে দেখে ইয়েকে দেখে বললেন ওই জায়গার সাথে এইটা তো কাজে লাগাই পারে কিভাবে এই মাটি দিয়ে তো রাস্তা করতে পারে আরেকটা রাস্তা করতে পারে এই যে উনার যে আইডিয়া গুলা এবং আমার মনে হয় মঞ্জু আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য আমি শুনেছিলাম একবার উনি যখন মন্ত্রী ছিল উনি বললো এই ভদ্রমহিলা এমন কিছু জিনিস নাই উনি জানে না ও কয়েকদিন আগে একজন সাংবাদিক একজন বললো যে আনোয়ার মঞ্জু একবার আমাকে বলেছিলেন যে কথাটা যে বাংলাদেশে তো কোনো রাজনীতিবিদ নাই রাজনীতিবিদ আছে একজন শেখ হাসিনা সে কয়েকদিন পর পর রাজনীতির চাল দেন ওইটা নিয়ে আমরা সবাই মিলে নাচি ওইটা নিয়ে নাচতে নাচতে টায়ার্ড হয়ে যায় তখন উনি নতুন একটা চাল দেন আরেকদিন ওই যে টক শোতে বলতেছিল যে আনিস আলমিন আর কে বলতেছিল যে হয় না যে এখন সরকার থেকে এখন কোনো তাই করতেন বঙ্গবন্ধু একই কাজটা করতেন বঙ্গবন্ধু এই যে দীর্ঘ জেল জীবন ছিলেন উনি জেলে বসে বসে তো খালি সময় কাটান নাই ওনার জেল জীবনের এই বাংলাদেশটাকে নিয়ে ওনার স্বপ্নগুলা উনি বাস্তবায়ন করতেন এবং কি প্ল্যান প্রোগ্রাম ওখানে করতেন আপনারা যখন দেখবেন
আমার দেখা নয়া চীন, এই বইটা পড়লে বোঝা যাবে যে উনি আপনার মানে চীনের যে উন্নয়নে ওই যে মানে 49 সালে চীন হইলো, বিপ্লব বিজয় হলো, 56 সালে উনি গেলেন মাত্র 7 বছরের মাথায়। ওদের যে উন্নয়ন দেখে ওনার মাথা খারাপ হয়ে গেল, এবং উনি সরকারি কর্মকর্তারা যখন কিছু বলতেন উনি আবার তৃণমূলে গিয়া ওদের পারমিশন নিয়ে চেষ্টা করতেন এগুলো জানার জন্য। তার অর্থ হলো যে উনি ওখান থেকেও শিখতে চেষ্টা করতেন যে আমি দেশটাকে কিভাবে মানে আগে নিয়ে যাব। আমার একজন ইকোনমিস্টের সাথে কথা হয়েছিল বহু আগে, উনি যখন আমেরিকা বা বিদেশে কোনো ভ্রমণে যাইতেন উনি আগে থেকে কিছু ইকোনমিস্ট, কিছু পলিটিক্যাল মানে অ্যানালিস্ট এদেরকে খবর দিয়ে রাখতেন, এদের সাথে মিটিং করতেন, এদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বক্তব্য শুনতেন এবং নোট করতেন, এবং সেই নোটগুলো উনি ওনার মাথায় রাখতেন এবং কাজ করতেন। তো এখন যে আজকে যে 2টা বছর আছে, আমি মনে করি এই 2টা বছর ওনারও দরকার ছিল মানে দেশটাকে নতুনভাবে আবার সাজানোর জন্য, আর আমাদেরও এখানে একটা মানে ধাক্কা খাওয়ার দরকার ছিল এই কারণে আমাদের যারা ক্ষমতায় গেলে বলেন না ওই যে আমদ সফর মানে ওই কথা, মানে যখন কি আওয়ামী লীগ জিতে সে একাই জিতে, আর যখন আওয়ামী লীগ যখন হারে পুরো দেশটা হেরে যায়। এই যে এই কথাটা কিন্তু মানে মূল্যবান কথা। আজকে হারার পরে আমরা আমাদের ভিতরে লোকজন চিনছি, এবং শত্রু তো চিনছি, আমাদের ভিতরেও যারা যারা ছিল তাদেরকেও আমরা চিনছি। সুতরাং আগামী দিনের যে বাংলাদেশটা আসছে, আমি মনে করব ক্লিন বাংলাদেশ আসতেছে। আমার মনে আছে 5 তারিখ যেদিন আপা বাংলাদেশ ত্যাগ করে, সেদিন আমি কিন্তু হসপিটালে সিসিওতে, আমার একটা মেয়ে আছে সাংবাদিক, সে আমার কাছে গেছে, যাওয়ার পরে বুঝছে তো আমার মন কেমন, শুধু আমার কপালে হাত দিয়ে বললো ডোন্ট ওয়ারি, দিস ইজ এ ওয়েক আপ কল ফর আস। ওর কথাটা ছোট্ট মানুষের কথাটা আমার মনে আছে এখনো। সে মানে 35 ইয়ার্স এজ তার। রাতেক ভাই একটু থামাই আপনারে বাড়ি। এই যে আমি দেখাচ্ছি তারেক দিয়া দেখতেছে বসে বসে এফসিসির প্রোগ্রাম। হ্যাঁ ওটা পাইছি আমি, আমার টাইমলাইনে দিতেছে এখনই আমি। এখন তাইলে সাজুদুর রহমানকে আমরা সিটি পাঠাই, এই লোকটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও তাড়াতাড়ি। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওমর সেলিম স্যার বলেছিলেন যে আরেকটা ব্যাপার আমি আর কি আসলে করেছি, আরেকটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয়েছে স্যার, যে আপা যে যখন 75 এর পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন ইন্ডিয়াতে উনি গেলেন, এবং এই তিনি উল্লেখ করেছেন যে আসলে ইন্ডিয়া উনার যাওয়াটা বা দিল্লিতে স্টে করাটা উনার হঠাৎ এইবারও একইভাবে। তুমি সঠিক বলছো, এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্টলি উনি খুব সুন্দর। মানে আমি বাংলাদেশ থেকে যারা বাংলাদেশে আছি আজকের আমি মনে করি আজকে সংবাদ সম্মেলনে মানে আপার সরাসরি অ্যাপিয়ারেন্সে আমার সাধারণ কর্মী, নেতা, সমর্থক, আমার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, রিক্সাওয়ালা, দিনমজুর, কারখানার শ্রমিক, এরা যে উৎসাহিত হবে। এদের আজকে এই যে আমাদের এখানকার যে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে যে ভীতিটা ছিল, এই ভীতিটা কিন্তু আজকে তাদের আরো প্রবলভাবে হবে। কয়দিন আগে তো মেরেও ফেলছিল, আর কত করবে। হ্যাঁ একবার তো মেরে ফেলেছিল, কইলো যে ক্যান্সার হয়ে গেছে, এ হয়েছে সে হয়েছে, উনি আইডিয়া বলতেছে সব। সালারা কি বলবো, যাই হোক আজকে গালির বেজ্জতি। এখন বাড়ি বাইতে ওখান থেকে কিছু পাঠাইতে পারবেন না যে খাওয়াটাবো আমরা। খুশি, আপনার মনটাতে অনেক খুশি, সেটা বুঝা গেছে, প্রকাশ পাচ্ছেন। আর এত দর্শক কমেন্ট, বুঝছেন, কিছু দর্শক কমেন্ট আমরা বলতে এত অবিরাম লিখে যাচ্ছে মানুষগুলা, সবাই যে কি হ্যাপি বিষয়টা নিয়ে আর কি। কমেন্ট গুলো দেখেন, কমেন্ট গুলো একটু বলেন, নামগুলো পারলে মানুষ খুশি হয়, বলেন। মারুতি কমেন্ট গুলা দেখতে পাও তুমি? আজকে মোবাইলে তো দেখতে পাই না, কারণে আরেকটু বেটার হয়েছে, কারণ স্পোর্টস অঙ্গন যেটা আমি দেখলাম যে ইতিমধ্যে মনে হয় সাকিব আল হাসানের যে শেয়ার, যে লিঙ্কটা শেয়ার দিয়েছিলেন সাকিব ভাই, এটা প্রায়
5.6 মিলিয়ন ভিউ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এবং স্পোর্টস অঙ্গনের ক্ষেত্রে, কারণ কালচারাল এবং স্পোর্টসের যে বেসটা এটা সাকিব আল হাসানের কারণে হচ্ছে কি আরো গর্জিয়াস। এখানে একটা কমেন্ট, ভবিষ্যতের আওয়ামী লীগকে মেধাভিত্তিক সুসংগঠিত জবাবদিহিমূলক ও জন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো একটি রাজনৈতিক দল হতে হবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। এইটা একটা এটাতে উনি আপা এটা দেখাইলেন যে এইভাবে আসতেছে আওয়ামী লীগ, পরিষ্কার কথা। এটা আমি এটা পরিষ্কার প্রথম দিন পোস্টার দিকেই বুঝছি, আপা ইঙ্গিত দিয়া দিল উনি যে এইটা আসতেছে আওয়ামী লীগ, এটা পরিষ্কার। সেলিম ভাই আর কিছু অ্যাড করবেন আজকে? শেষ করি এখন এটা বলে যে আজকে প্রোগ্রামটাতে আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে এবং এটা অনুপ্রাণিত করবে, উদ্দীপনা দিবে প্রতিটি তৃণমূল কর্মী যারা আজকে কষ্ট করছে তাদের মধ্যে, এবং প্রতিটি জার্নালিস্ট যারা আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছে অনলাইন অফলাইন বাংলাদেশে থেকে এবং বিদেশে থেকে, তাদেরকে উদ্দীপনা আরো যোগাবে যে আপা ডিসেম্বরের মধ্যে আসবেই। এটা কোনো মানে not an empty sound, rather it is a fact. এই ফ্যাক্টটাকে স্ট্যাবলিশ করার জন্য এটা দরকার ছিল আমাদের। এবং আমরা আজকে এই যে আমাদের যে প্রতিপক্ষ বট বাহিনী এবং ইসলামিক অ্যান্টি বাংলাদেশ যে বাহিনীটা এবং বিএনপি যে বাহিনীটা, তাদেরকে আমরা বুঝানো যে দেখো আমরা প্রাসঙ্গিক। যে শিলং সালাউদ্দিন বা মিস্টার 10% প্রাইম মিনিস্টার যে বলে যে আওয়ামী লীগ নাই, আমরা এক্ষেত্রে এইটা থেকে আজকে মিলিয়ন ভিউয়ার্স বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমার ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত 20,000 লোক ওটাকে রিয়াকশন দিয়েছে দেখলাম আমি। তো তার মানে মিলিয়ন লোক যে যাচ্ছে, এটাতে বুঝাই যাচ্ছে যে আমরা আজকে প্রাসঙ্গিক এবং আওয়ামী লীগ দেশটাকে এনেছে, আওয়ামী লীগ দেশটাকে ক্রিয়েট করেছে, আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধা তৈরি করেছে। সুতরাং আওয়ামী লীগের কে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ যারা চিন্তা করে তারা কোন রাজ্যে বাস করে আমি জানি না, তাদেরকে এখন আমার মনে হয় বঙ্গোপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দেওয়া উচিত। আমি এটা বলে শেষ করব যে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকেন, আপা আসবে এবং লিডারশিপ সাথে সাথে আমরা পাওয়ারে যাব বলি নাই, আপা একদম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে আমরা, উনি পাওয়ারের কথা যাওয়ার কথা একবারও বলেন নাই। উনি বলেছে আমি চাই জনগণের সেবা করতে, আমি চাই জনগণের রাজনীতিতে ফিরে আসবো, আমরা রাজনীতিটা করবো, সুস্থ রাজনীতি করবো। হ্যাঁ বলো, সরি। স্ক্রিনশট পাঠিয়েছেন, সুয়েলতাজ ইজ ওয়ার্কিং। কি বলতেছে? সুয়েলতাজ ওয়াজ ওয়ার্কিং, সুয়েলতাজ সুয়েলতাজ দেখতেছে, এটা ওয়ার্কিং পাঠাইছে। হ্যাঁ এটা সুয়েলতাজ দেখতেছিল। না এটা বাংলাদেশের প্রতিটি মন্ত্রী, প্রতিটি কর্মী, বিএনপির, জামাত ইসলামের প্রতিটি সদস্য সবাই দেখেছে এবং ডাস্টবিন শফিকও দেখেছে, সবাই দেখেছে। এবং ইউনুস যদি দেখে থাকে আমি আশ্চর্য হব না, ইউনুসও দেখেছে। এটা না দেখার কিছু হয়নি, তারা সবাই ভীত। আমি একটা শেষ কমেন্ট করব, আমি একটা সুজাত ভাই এক মিনিট, আমি এটা শেষ করবো বলে বাড়ি আজকে আমি শেষ করবো বলে যে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকেন এবং যেসব জনগণ আপনারা ভিতরে সাপোর্ট করছেন, আপনারা রাস্তায় নেমে আসেন, নেমে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে আপনারা সদর আগ্রহে বরণ করে নেবেন ডিসেম্বরে। উনি যে তারিখেই আসবেন আপনারা জানতে পারবেন। ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আমি লোকটা আসলে আক্ষেপ, ইতিহাস থেকে আক্ষেপ করে বলেছেন, তো ওনাকে ধন্যবাদ। উনি বলেছেন যে বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্বাস করি না, উনি আসলে উনাকে ফিলিপাইনের মার্কুসের মতোই হবে। আপনার আবেগের সাথে, আপনার চিন্তার সাথে আমরা একমত, কিন্তু আপার বক্তব্য আপনি শুনেছেন, আজকে প্রথম থেকে শুনতেছি আমরা যে উনি ফিরবেন মার্কুসের মতোই হোক, অথবা বেনজির ভুট্টোর মতোই হোক, যার মতোই হোক না কেন, অথবা মার্টিন লুথার কিং এর মতোই হোক, যাভাবেই হোক না কেন, সক্রেটিসের মতোই যদি হয়, উনি ফিরবেন। কেন ফিরবেন উনি সেটা ব্যাখ্যা করেছেন, ক্ষমতার জন্য নয়। উনি ফিরবেন এই দেশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানুষের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ কমানোর জন্য, একটা আইন জাস্টিস নিশ্চিত করার জন্য উনি ফিরবেন।
অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে দেশটিকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য উনি ফিরবেন। সুতরাং উনি ওনার মৃত্যুকে ভয় পান না, যেভাবেই হোক না কেন। এবং তিনি বাংলাদেশের মানুষকে, সবাইকে আমরা বেঈমান বলতে পারি না, উনি বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্বাস করেন। হ্যাঁ, কিছু মানুষ যারা আমাদের মতো শিক্ষিত সুশীল যারা, তাদের মতো বেঈমান সব ছিল, আছে, থাকবে, দলের মধ্যেও থাকতে পারে, আছে তো। আগে মুস্তাক ছিল, তারপর অনেকেই হয়েছেন, আগামীতেও থাকবে। এইটা হচ্ছে মির্জাফর যখন ছিল আমাদের সাথে, মুস্তাক যখন থাকবে না কেন? কে মোবাইদুর রহমানরাও যেমন ছিল, শাহ মুয়াজ্জেমরা ছিল, সেমনি তাজউদ্দিন ছিলেন, নজরুল ইসলাম ছিলেন, কামরুজ্জামান ছিলেন, আব্দুল সামাদ আজাদ ছিলেন, তারপর অনেকেই ছিলেন, মতিয়া চৌধুরী ছিলেন, অনেকেই ছিলেন যারা জীবন দিয়েছেন, জীবন বাজি রেখেছেন, দেশটিকে ভালোবেসেছেন। আওয়ামী লীগ যেতে আশরাফ ভাইয়ের বাসায় অনুভূতি, একটি অনুভূতি, সেই অনুভূতির জন্য মানুষ জীবন দিতে পারে, অনুভূতি কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সেই জন্য বললাম উনি ফিরবেন, এবং সেই কথাই সেইটাই বলতে চাচ্ছিলাম। উনাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চাই, যিনি কমেন্ট করেন, উনি আমাদের সাথে, উনি আক্ষেপ করে বলেছেন, আপার জীবন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। উনি আপা জীবনের শঙ্কা, উনি মৃত্যুকে ভয় পান না, উনি বাবার মতোই, উনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। একটা জিনিস মনে রাখবেন, উনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, বঙ্গমাতার কন্যা, এবং দুজনের কাছ থেকে উনি শিখেছেন সেই শৈশব থেকে, জন্মের পর থেকে কিভাবে লড়াই করে বাঁচতে হয়, কিভাবে লড়াই করতে হয় দেশ ও মাতৃকার জন্য, জনগণের জন্য। এইটা হচ্ছে আমার বক্তব্য, আর কিছু না। ধন্যবাদ। আমি যদি শেষ করে দিয়েছি, তারপর আমি একটা কথা বলে শেষ করি। এটা ইন্টারেস্টিং কথা, এটা খুবই আজকের জন্য খুব একেবারে প্রযোজ্য। আমাদের ভারপ্রাপ্ত, বা বলছে ভারপ্রাপ্ত, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত না, সে তো স্পিকার, সে এখন প্রেসিডেন্টের সময় নিতে, সে একটা কথা বলেছেন, এইভাবে যে বিদেশিদের সামনে, বিদেশের সামনে এবং বিদেশিদের অতিথিদের সামনে যে নাস্তানাবুদ হলাম, এটি আমাকে খুবই ব্যথিত করেছে। এবং এই ঘটনার সবচেয়ে খুশি হবে যিনি পাশের দেশে বসে আছেন, তার জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজউদ্দিন আহমেদ। তো এটা নিয়ে আমি এটা অ্যাড করে দিলাম। এই জন্য রাজ্জাক ভাই বলবেন যে এটা নিয়ে আপনি এক্সপ্লেন করেন, বা মারুফ বলো এটা নিয়ে কি বলবে। এটা এখন আপনার হাফিজউদ্দিন আহমদ কি বীর বিক্রম, হাফিজের জন্য গিফট। আপনার জন্য আমাদের এক রাশ, এক বঙ্গোপসাগর সহানুভূতি রইল। আপনাকে আজকে মানে জনগণ এইভাবে অপমানিত করলো, সত্যি আমরা দুঃখিত। আপনার দুঃখটা আমরা সইতে পারছি না। পারলে বঙ্গভবনে গিয়ে আপনাকে সালাম দেয় না, আপনাকে আপনার সেই মানে আমরা সমবেদনা গিয়ে জানাই আসতে পারতেছি না। আর কি করব, গেলে তো সেখানে অ্যারেস্ট করবেন। তো যাই হোক, আপনি ভালো থাকুন। এই পাগলামি সাগলামি করার দরকার নাই। রাষ্ট্রপতি যদি হইতে চান, এটা দিয়ে রাষ্ট্রপতি হইতে পারবেন না। একটু ভদ্র হইলে ক্ষতি কি রে ভাই? আপনি স্পিকার হওয়ার পরে, স্পিকার হওয়ার আগে কি কথা বলছিলেন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে, স্পিকার হওয়ার পরে কি বললেন? এত পাগল হইছেন কেন? ক্ষমতাটা মানে আপনার তো আমারও 80 বছর, আপনারও কাছাকাছি। হ্যাঁ, ভাই আর কি পাওয়ার আছে? এত পাগল হওয়ার কি কারণ আছে? একবারে পা ছাড়তে হবে, এটা কি কারণ রে ভাই? তো আমার পাশের গ্রামে একটু নিজের আত্মমর্যাদাটাকে রক্ষা করুন। একটা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনারাও ইউর ফ্রিডম ফাইটার। নিজের এত যদি আপনার আত্মমর্যাদাহীন হন, মানে আপনার বোনলেস হন, মেরুদণ্ডহীন হন, তাহলে তো আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করছি, আমরা ছোট ছোট মুক্তিযুদ্ধ, আমরা তো বড় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, আপনি মেজর ছিলেন। হ্যাঁ, তো আমাদের তো মানে আমরা তো ধন্যবাদ ভাই, জয় বাংলা। আজকে মনটা ভালো আছে। না, আমি লজ্জা পাচ্ছি, আমি লজ্জিত, লজ্জা করে বলবো না। ওই যে একটা নাটক দেখেছিলাম হুমায়ুন আহমেদের, বাবা বিয়ে করবো না, লজ্জা লাগে। ওই যে ডাক্তার এজাজের ডায়লগে আমারও লজ্জা লাগতেছে। ওর বিয়ে করছে আমাদের পাশের গ্রামে, একেবারে পাশের গ্রামে। এই যে লজ্জিত আমি। ঘটনাটা 3-4 দিন যাবত যেভাবে T20 চলতেছে সারা বাংলাদেশে, তারই ফাইনাল হলো রাষ্ট্রদূতদের উপরে, ওই বঙ্গভবনে যে T20 চলতেছিল আর কি, এইটা চলতেছিল। ইসলামাবাদে পালন হচ্ছে, ইসলামাবাদে। আচ্ছা, এটা করবে না, এটা বা আমাদের অংশ না, এটা একটা কথা হইল না। আমরা তো সেই জন্যই এটা 5ই আগস্ট ঘটাইলাম, পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার জন্য। আপনারা কেন যে লড়াইটা করতে গেলেন বুঝলাম না। আপনারা বুঝছেন কেন লড়াই করে নাই, করে নাই।
বুঝছেন? আমি লজ্জা মারুফ লাগে। সাহেব বলেন, উনি হাফিজ young man। সাহেব আমার পাশের বাড়ি বিয়ে করছে, লজ্জা লাগে। আসলে ভালো লাগছে, বিশেষ ভালো লাগছে কয়েকটা কারণেই। আপার পুরো প্রেস কনফারেন্স, আমরা হচ্ছে আরেকটা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে একটা এরকম প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম, আমি শ্বশুরিল এখানে ছিলাম, আপা অডিও কলে বক্তব্য দিয়েছেন। আজকে আপার প্রেস কনফারেন্সে পুরোপুরি ছিলাম, এটা তো আমার আনন্দের ব্যাপারই। আজকে আমি কাজে যাইনি, ছুটি নিয়েছি এই শুধু আপার প্রেস কনফারেন্সের জন্য। আর আমার আরো ভালো লাগছে যে আজকে আমি মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় প্রজন্ম হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বসে একটা প্রেস কনফারেন্স নিয়ে আলোচনা করতেছি। আমি আসলে গর্বিত। এখানে সুজাত মনসুর ভাই, সেলিম স্যার, হায়দার ভাই, আপনারা যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রজন্ম, আমি তৃতীয় প্রজন্ম। আমার নানা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, আমার নানা হচ্ছে ফ্রিডম ফাইটার, আমার বাবা ফ্রিডম ফাইটার নয়, এবং আমি হচ্ছে থার্ড জেনারেশন। আমরা হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধী বিচারের আন্দোলন করেছি, আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের আন্দোলন করেছি। আজকে আপনাদের সামনে আমি যখন বসছি, আপনারা বারবার বলছেন যে কথা বলেন, আমি আসলে কথা খুঁজে পাচ্ছি না, বলতে পারছি না। ওই বাড়ি ভাই সেটে আসার আগে বারবার বলেন যে তুমি একটু রুলিং করবে, কিন্তু আপনাদের সাথে বসলেই হয় যে আমার ভালো লাগে। আমি যে বসে আছি চুপচাপ, এটাই হচ্ছে ধন্যবাদ মারুফ তোমাকে। তুমি কি তোমার নানা একজন লিখেছে, ভাই একটু নিচে নেমেছিলাম, হ্যাঁ ভাই একটু নিচে নেমে দোকানে যে দেখি, চা দোকানে নেত্রী প্রোগ্রাম সবাই টিভিতে দেখছে। আমি 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 সেইটাই কমেন্টটা বলতে চাচ্ছিলাম। আপনি বলে দিয়ে, ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ খন্দকার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ ভাই, আপনি ইনফরমেশন সবাইকে শেয়ার করার জন্য। কি দিয়েছে উনি, কি বলেছেন কথাটা? মোহাম্মদ খন্দকার চা খাওয়ার জন্য গিয়ে দেখে চা দোকানে সবাই টেলিভিশনে শেখ হাসিনার প্রোগ্রাম দেখতে। একটু আগে আরেকটা সবাই বিবিসি শুনতো, বাংলাদেশে কোথাও বাংলাদেশে তিনি একটু আগে বলেছেন যে নেত্রী আজকের এই বক্তব্যের পরে কোনো ভুয়া সাংবাদিক বলতে পারবে না এটা এআই দিয়ে তৈরি করা। একটু আগে উনি লিখেছিলেন, এটা কিন্তু অনেক শুনতাম যে এগুলো হচ্ছে এআই দিয়ে করা, এটা সেটা এই সেই, কিন্তু নেত্রীর আজকের এই যে সরাসরি বক্তব্যের পরে এবং প্রশ্ন উত্তর পর্ব যেটা হচ্ছে, আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রশ্ন উত্তর পর্বটাই হচ্ছে, মানে নেত্রীর বক্তব্যটা পুরোটা শেষ হওয়ার পরে নেত্রী যখন প্রশ্নগুলো নিচ্ছিলেন তখনই মনে হচ্ছিল যে না আমার মিরপুরে ওই চায়ের দোকানটা মিরপুরে বলতেছে। মিরপুরে ইন্টারেস্টিং। কষা জাহিদ এখন কি করবে? একজন লিখছে যে যদি উনাকে কিচ্ছু করা সারা বাংলাদেশে বুলডোজার চালানো হবে, পাকিস্তানিদের শিকার উপরে ফেলা হবে। মানুষের ভিতরে এরকম একটা স্পিরিট চলে আসছে আর কি, এটা দেখলাম আর কি। অনেকে কমেন্ট করতেছেন, আসলে মানুষের মধ্যে আসলে শের ভাই বা রাজা ভাই যেটা বললেন, মানুষের মধ্যে ওই যে ৭১-এর মতো আবার স্পিরিট ফিরে এই বক্তব্যের পরে কন্টিনিউ করুন, ভালো লাগছে। ভাই ওই আপনাকে বলি, আমরা কিন্তু এর আগে আপনার শোতেই বারবার বলছিলাম যে শেখ হাসিনা কিন্তু একটা ডেমোক্রেটিক লিডার। উনি বলছেন আমি আইনকে শ্রদ্ধা করি, আমি আইনকে ফেস করব, আমি বাংলাদেশে যাব, আমি কোর্টে সারেন্ডার করব, তারপরে কোর্টের যেই মানে বিচার ব্যবস্থাকে আমি সম্মানের সাথে সেখানে মানে মুখোমুখি হব। তখন আমরা কি বলছিলাম, শেখ হাসিনা যেদিন তার আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যেদিন তিনি আসবেন, সেদিন তো বাংলাদেশে সুনামি হবে। আপনারা তো ওখান থেকে বুঝতেছেন না, উই আর হেয়ার। কারণ আপনি আমাদের নেত্রী কিন্তু কতগুলো ডাটা দিচ্ছেন, এই ডাটাগুলো আমরা আগেও দিয়েছি। বাংলাদেশের 6.8 থেকে যখন কি 2.22-তে মানে জিডিপি নেমে যায়, তখন বাংলাদেশের কি অবস্থা? আপনি ভারতের বিরুদ্ধে শুধু কথা বলেন। মানে শেখ হাসিনার সময় ভারত বাংলাদেশের ট্রেড ডিফিসিট ছিল $8 বিলিয়ন, নাও ইট রোজ টু $25 বিলিয়ন। তাইলে ভারতের দালাল আমি না, আপনি না, এই আর কি শেখ হাসিনা। আপনি আজকে ওই মানে 71% বাড়ে যায় আপনার মানে ব্যয়, মানে মানে আপনার কি বলেন, এক কোয়ার্টারে 71% বেড়ে যায় আমদানি ব্যয়। তাহলে দেশটাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আপনার যখন কি খেলাপি ঋণ 13%, তখন এই যে হারামজাদা ছিল না, একটার নাম কিনা আসান মনসুর, সে টিভির পর্দা ফাটিয়ে ফেলতো যে মানে ব্যাংক শেষ হয়ে গেছে। এখন 1 বছর আর 6 মাস আগের খবর হইলো 47%, এখন এটা অলরেডি ক্রসড 60%। মানে যা লোন দিচ্ছেন তার 60% হইলো খেলাপি ঋণ।
ব্যাংকগুলো টিকবে কিভাবে? কদিন নোট ছাপাইয়া চালাবেন আপনি? তাহলে আজকে শেখ হাসিনা ছাড়া এই অর্থনীতি, বঙ্গুর অর্থনীতি, বঙ্গ জুডিশিয়ারি, বঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা, বঙ্গুর সোশ্যাল ভ্যালু কোনোটা মানে কামব্যাক করবে না। এই জন্যই সাধারণ মানুষের মানে কষ্টটা যদি আপনি বুঝতেন তাহলে বুঝতেন, কারণ এখানে মানুষের ইনকাম নাই, 1.5-2 কোটি লোক বেকার, নতুন কোনো এমপ্লয়মেন্ট নাই, নতুন কোনো আপনার নাই, এটা কিনা কয় আপনার শেখ হাসিনা কিন্তু সুন্দরভাবে মানে আমাদের নেত্রী পরিষ্কার বলছেন 50 থেকে 60% মানে ব্যবসায়ী, শিল্প মালিক এরা পলাতক, এরা তার ব্যবসার কারণে ব্যবসার কাছে নাই, তাকে ভয়ভীতির মধ্যে, তাকে মানে জরিমানা, তাকে মব সন্ত্রাস, তাকে মানে জেলে ঢুকে রাখছে। তাহলে দেশটা চলবে কিভাবে? এইভাবে কি দেশ চলে নাকি? আপনার ইউনুসের মতো কথা সেটা, তোমার গ্রামে তো তারা আছে, তারা থাকলে আমরা কিভাবে থাকবো? তার অর্থ হইল যে এই দেশে এখন ফ্যাসিস্ট কে এটা তারা প্রমাণ করছে, আমরা না। তারা বলছে না এটা মানে গণ অভ্যুত্থান বা বিপ্লব, ইট ওয়াজ নেভার এ মানে রিভলিউশন অর মাস আফরাইজিং। কারণ ইউনুস নিজে 5 অগাস্ট সে ক্ষমতা নিল, আর 8 অগাস্ট ক্ষমতা নিল, 25 সেপ্টেম্বর 24 সেপ্টেম্বর সে ক্লিন্টন ফাউন্ডেশনে কি বলল? মেটিকুলাস ডিজাইন মানে কি? ইট ওয়াজ এ কনস্পিরেসি। সেই তো নিজে স্বীকার করছে। সুতরাং এইসব বিপ্লব অলরেডি 2 মাসের মধ্যে এগুলো শেষ হয়ে গেছে। আজকে যে যেখানেই বলুক না কেন 71 তারা পছন্দ করে না, কিন্তু 71-এর বিরুদ্ধে ওইভাবে কথা বলতে পারে না, কারণ 71-এ তারা অন্যভাবে কথা বলে, হ্যাঁ অন্যভাবে ইনডাইরেক্টলি কথা বলে। কিন্তু আপনার এই জুলাই সম্পর্কে, জুলাইয়ে যে তথাকথিত 36 জুলাই, এই 36 জুলাই সম্পর্কে কিন্তু 1 মাস পরে কথা উঠছে, বিকজ এটা ছিল একটা ষড়যন্ত্রের বিষয়। এই ষড়যন্ত্রটা ইউনুস নিজেই প্রকাশ করছে। সুতরাং আমরা আর কি করব? তো আজকে সবচেয়ে আমাদের বিষয়, স্বস্তির বিষয় যে এদেশের সাধারণ মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের এই ষড়যন্ত্রটা, তাদের শুধু এটা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নয়, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নয়, এটা পুরো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রটা। বাংলাদেশটাকে ধ্বংস, একটা গতিশীল দেশকে মাঝখানে থামাই দিল এবং পিছিয়ে নিয়ে গেল। এই পিছন থেকে যদি নিতে হয় আবার সেই কান্ডারি লাগবে, আবার সেই ড্রাইভারটা লাগবে, আবার সেই মেকানিকটা লাগবে, এবং সেইটা হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা, বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা। আমরা তার অপেক্ষায় আছি, জাতি তার অপেক্ষায় আছে। সাধারণ আমার মানে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, গরিব মানুষ, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, এরাও বঙ্গবন্ধু কন্যার দিকে চেয়ে আছে। এরা হাজারে কোটিতে ইয়েতে যাবে, আপনারা আমি বলছি এয়ারপোর্টে যাবে অথবা বেনাপোল যাবে, এটা কেউ দাওয়ায় রাখতে পারবে না। নান ক্যান স্টপ ইট। ওনাদের ওই যে তুরস্কের অস্ত্র, পাকিস্তানের অস্ত্র, জেল থেকে মানে মানে লুট করা অস্ত্র, থানা থেকে লুট করা অস্ত্র, কোনো অস্ত্র জনগণের সামনে কিছুই উঠবে না। আমরা দেখছি মানে জাপানে তখন সুনামি হলো না, বড় বড় বিল্ডিং, বড় বড় জাহাজ মানে আপনার মতো সোলার মতো উড়ে গেছে, ভাইসা গেছে। তোমরা এর থেকে আরো ইয়াতে আরো মানে ভাষা যাইবা, কোথায় যাবা ঠিক নেই। কারণ তোমরা এই 2 বছরে জনগণকে দুঃখ কষ্ট ছাড়া, এই দেশের অর্থনীতিকে ভাঙন ছাড়া, যুব সমাজকে শেষ করা ছাড়া, তারপরে আমার জুডিশিয়ারকে শেষ করা ছাড়া আর কিচ্ছু করতে পারে নাই। তোমাদের অবদান শুধু ধ্বংস, সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস। ওকে বাড়ি, আজকে আমি এখানে শেষ করি। আজকে আমি বের হবো, কারণ আমার চোখের ইনজেকশন আছে আজকে। আমরাও শেষ করবো আসলে। আজকে শেষ করবো। বাংলাদেশ টাইম রাত 12টায় আবার বসি আমরা। হ্যাঁ, কালকে বসবো। আজকে রাত্রে বাংলাদেশ টাইম রাত 12টায়। ওকে, রাত্রে 12টায় আমি বোধহয় পারবো না, বাড়িবে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, এটা আজকে না কালকে? আমি বোধহয় পারবো আজকে রাত্রে বাংলাদেশ টাইম 12টায়। এর মাঝে আরো একটু গ্যাদার করি আমরা। ওকে, ঠিক আছে। আমি ফ্রি থাকলে জয়েন করব, ফ্রি না থাকলে জয়েন করব না। ওকে, ঠিক আছে। ওকে বাড়ি। ওকে মারুফ, ধন্যবাদ দর্শকবৃন্দ। আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে মারুফরে আবার রেখো। মারুফ হ্যাজ লট অফ ইনসাইট ইনফরমেশন। আরো ইনসাইট ইনফরমেশন আছে, এবং এই যে কাজ বন্ধ করে না, কাজ ইউ টু ডু ইওর ওয়ার্ক। ভাই এখানে সেলিম ভাই এখানে বসে তারেক রহমান নিয়ে যে আপত্তিকর পোস্ট দিয়েছে সেলিম ভাই, সেটাও আমরা নিয়ে আসবো কিন্তু।
ওকে প্রাইম মিনিস্টারের ছবি প্রাইম কষা মিনিস্টার কিভাবে আমি বসে দেখছি বসে দেখতেছে সেই কষা ছবিটা ইচ্ছা করবে এখন উনি পোস্ট এখন করেছে কমেন্ট হয়েছে কিন্তু অলরেডি 130 জন লাইক রিয়াকশন দিয়ে দিয়েছে করে ফেলেছে ওকে ঠিক আছে আবার ধন্যবাদ আসবো জয় আমরা বাংলা জয় না বঙ্গবন্ধু জয় তুই শেখ হাসিনা জয় বাংলা।